Hello everybody and welcome back to the Limbus Company. Alrighty, as promised, we are going to be completing this dungeon in this episode, regardless of length. Even if this video has to be 4 hours long, we're going to see it through to the end. Now, one thing I do want to address, two things actually. Number one, I noticed my P's are popping a lot more. So I have a feeling that's because I'm just so close to the microphone with these new settings. So I'm going to try and adjust where I'm sitting and where the mic is. So hopefully I'm not going to pop P's anymore. But we'll see. We'll certainly see how that goes. Maybe that's something else that I need to adjust, but we'll see. And the second thing is, I was told that Mr. Hong Lu and the identity of the Lord apparently skips or massively nerfs the final boss of this dungeon. So what I'll do is, before we get to the final boss of the dungeon, I assume we'll get a resting area, and in that resting area, I will just change it to baseline Hong Lu. My reason for that is because with this guy right here, Hong Lu will be Thread Spin 4 and also level 55. So that kind of just works out for me. So I think that's what we'll do. We'll use base Hong Lu for the final boss. Hopefully that goes well, because we have pretty strong identities, as I'm sure you're well aware. So, yeah. Now, that being said, time to do some fights and skip to when there's actually story. 옆에 좀 수상쩍은 문이 보이는데 들어가 보는 편이 좋으려나요? Well, that didn't take long. Yeah, what should we do? 네가 결정하던가. 반장이라면서. Heathcliff replied nonchalantly. 뭐 그럼 들어가 보죠. Whoa, you're freaky looking. I like you. Immediately slams the door. A fine choice from Ishmael. 그래, 자연스러웠어, 이스. 이대로 그냥 아무 일도 없다는 듯이 돌아서서 가는 거야. 어떻게 된 거냐? 아니, 저는 이럴 줄 몰랐죠. So, does that mean we can move on like nothing happened? Or is it a case of no backseas? That's when the host's voice, after a long silence, suddenly began buzzing again. 이런, 한 후보자와 그 세가가 수수께끼의 방문을 열었지만 속전속결로 닫아버리는군요. 민망할까봐 실명은 언급하지 않겠으나 제거의 기회를 드리겠습니다. So it's no backseas, alright. 관리자 나리! 이럴 시간이 없지 않은가? 이대로 있다간 사람들에게 민첩한 겁쟁이로 보이고 말 거라네! Dawn ran up to the door and began bouncing up and down with genuine panic. We did see something pretty ugly looking in there, but it wasn't an abnormality or distortion. I didn't feel anything like it around here either. 그건 더 문을 열기 싫어지는 발언인데. In a way, you know, I kind of agree with Rodion. If it's literally like nothing quote paranormal, that does kind of make it worse, doesn't it? Kind of like the zombies. 조롱하는 말밖에 안 하는 것처럼 들려도 사회자가 하는 말에는 항상 정보가 있었어요. 들어가죠. 무엇인지, 왜 여기에 저런 게 있는지는 직접 맞닥뜨려야 알 수 있을 테니까. Ishmael, now motivated to make up for her earlier blunder, confidently opened the door. 저것의 목에 우리가 받은 것과 동일한 모양의 동전이 걸려 있다. Ooh, so killing entities means that we get more coins. Another demonstration of Mersault's impeccable observation skills. 정말이네요. 왜 목에 동전이?
Now, here's what I'm curious about. If I was paying more attention and we actually looked at its sprite, did it actually have a coin hanging from its neck? 그렇다면 정황상 저 괴물을 잡으면 저 동전을 얻을 수 있다는 거겠지? I don't see no coin, you liar. So no, we couldn't have seen it. All right, fair enough. 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 합니다. The Thing endlessly repeats an unknowable mantra. It sounded at once desperate and hopeless. 확실히 이형의 존재들은 아니네요. You're a little late to the party, but yes, you are correct. 네, 방금까지 단테 씨가 말한 거잖아요. Hong Lu began as though he recognized them. 저분들은 사람이에요. 봉헌의 죄인들이죠. The Condemned, as they're so called, howled madly as they charged us. Well then, so-called Condemned, let's see what you have. Impaled Failure. Collide. Inflict 2 rupture on hit up to twice. Pandemonium. If target has 4+ rupture, class power +1. This is a real test to see if those P's are popping. On hit, inflict +3 rupture count. On hit, inflict +2 rupture count, and heads hit, gain 2 defense level up next turn. Ooh. Frantic Pummel. Add 50% HP, convert the third coin of this skill to Unbreakable. On use, clash power +1 for every 4 target. Every 4 target and rupture. Yeah, that's what I meant to say. Max of 2. On hit, inflict 1 rupture and +3 count, and hit after clash win. Heal defense level up on self, percent HP on self with a max of 10%. Prone. Gain shield equal to 10% of max HP. Ugh. Experimental goal. Maturation. Gain defense level up equal to the number of times this unit was hit by enemy skill attacks by 2, max of 10. Oh, yikes. Lose this effect when staggered for the first time, then at the next turn start, gain 10 defense level down. Insanity Eld Tree Mutation. Wow. You do more damage, but you are super easy to kill when you're low health. Okay. Well, there's only really one thing to do then, right? And it's called gambling. 탈출 개체 확인. Let it be known that you are lost. 아르카나 빛! 흠차! Good thing we inflict so much rupture. Easy free damage. Behold. 소 보여주지. 68 damage with only 12 sanity. We like that. Otis hitting the actual target. We like that. Okay, not quite a stagger. That's all right. Okay, actually, we do get it with Ryoshu. That is very, very good. Let's go ahead and go for Absolute Resonance here. And then we will just go for maximum damage, and that should be the game. Good stuff, winning all the clashes. We're also doing bonus damage. Ooh, Ryoshu having a really hard clash. 개체가 약화되는 것 같아. Looks like it wasn't enough. Farewell. 잠든 그대를 기릴 테니. With a simultaneous click, the coins hanging from the Condemned's neck clattered to the ground. 지금쯤이면 많은 후보자가 알아차렸겠지만 동전은 대전장을 돌아다니면서 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다. 그 방법은 방에 마련된 전투일 수도 있고, 마침 또 한 후보자가 동전을 획득했군요. Despite the host's energetic voice, we couldn't help but be disturbed by what Hong Lu said.
봉원의 죄인이라니 그게 무슨 소리였는가, 홍무군? 예전에 어르신들께서 제게 들려주신 여러 가지 옛날 이야기들이 있었어요. 그리하여 얼굴 위로는 달개 볕이 붙고 다리 아래로는 염소의 굽이 움직이고 팔에는 고목이 자라게 되었으니 대관원은 영원 무궁에 한 걸음 더 가까워진 것이다. Interesting. I don't really know what that means, but yeah. 환에 대한 실험을 말하는 것이요? 직접 본 적은 없지만 대관원의 지하 어딘가에는 은밀하고 귀중한 환을 위한 실험실이 존재한다고 들은 적이 있어요. 그 실험을 죄인들을 상대로 벌였던 거군. 적지 않은 날개에서 심심치 않게 벌이는 일이긴 하지. 모든 화는 티끌만한 욕심에서부터 시작되는 것 같습니다. 분명 홍원이 원하였던 불로장생도 처음에는 이런 모습을 바라고 시작한 게 아닐 겁니다. 보호고라보니 왜 이렇게 늦었어? 미안. 오늘은 가모님의 실험이 늦게 끝났어. 좋겠다. 나도 저기 안에서 하는 실험 보고 싶어. Do we know this character? Apparently not. 왜 형만 들어가? 내가 가도 잘 배울 수 있는데. 난 배우러 가는 게 아니야. 그럼? 모르겠어. 그냥 보는 거야. 이상하다. 형은 우리랑 다르게 노력 안 해도 걱정 없이 살 수 있을 텐데. 가문의 옥이라서 그런가? 야, 가환. 너 그런 말 쓰는 건 안 좋다고 말했지? 내가 어제 무슨 수련을 했는지 보여줘? 미안해. 다음부터는 안 그럴게. 아무튼 오늘은 공놀이를 하자. 공을 서로 차서 땅에 떨어뜨리지 않는 사람이 이기는 거야. So it's... Oh, what's that one? It's like patty cake with your... not patty cake. Where you kick like the hacky sack. Is that what it's... I think that's literally what it's called, hacky sack. Where you kick the sack, you pass it to someone else who kicks it, who passes it to someone else who kicks it, and it like goes in a triangle. I'm pretty sure that's what they're playing. 그런 놀이를 왜 해? I think it's really good coordination and also teamwork, I believe. 어? 재밌잖아. Or because it's fun. 나는 환 만들기 놀이하고 싶은데. 모래들이랑 자갈이랑 나뭇잎이랑 씨앗을 섞어서 최고의 환을 만드는 사람이 승리. 안 돼. 모름지기 임씨와 가시가의 아이들이라면 포부 있게 놀아야지. 형도 낄래? 화나, 안타깝지만 나는 그 엄숙한 경기에 낄 처지가 못 되는구나. 내가 가면 규칙 위반이라고 대우기가 한 소리 할 거 아니냐? 가환, 너 일부러 빠지려고 그러는 거지? 알았어. 공놀이가 끝난 다음에는 환 만들기 놀이를 하자. 그리고 내일은 보호고라버니가 좋아하는 놀이를 하는 거야. 나는 다 좋은데. 그래도 오라버니가 좋아하는 게 하나 정도는 있을 거 아니야. 생각해와. 알았지? 조급함일 줄은 내 알고 있어만. So, the fact that he has to watch everything is interesting to me. Because it's also the gem of the family. So, is it like... Do the gems of the family, like, do their memories record? And it's like an infinite database of whatever they've seen? Is that why he got sent to see everything? Because his eye is, like, secretly recording? Or
they're gonna put like his brain in a tank, and it's like, haha, we have knowledge from the ages. Maybe. I don't know. 지난번에 언질한 그 13번째 흑수에 대한 계획은 정말 자신이 있는 것이오? 언제 내가 실패한 것을 본 적이 있는가? 가문의 힘은 흑수에서 비롯되는 것. 하지만 흑수는 예로부터 12무리만 존재하여 그 수가 제한적이기에 좀처럼 가문 간의 균형이 깨지기 힘들지. 흑수들은 분명 대관원의 그림자이자 탁월한 손발이지만 무결하지는 않다는 것쯤은 자네도 알지 않는가? 순간적으로 폭발하는 힘 뒤에는 그만큼 막대한 육체적 대가가 따라오니까. 설령 흑수를 잠시 소유한다고 해도 그 수를 늘리기는 어렵지. 흑수의 수는 각 흑수의 선인들이 엄격하게 관리하고 있으니. 그래, 아무도 새로운 흑수의 탄생을 시도조차 하지 못했던 이유는 흑수 선인들이 그 흑수 환의 조제법을 숨기고 있기 때문이지 않나. 하지만 내게는 환에 대한 방대한 지식과 선인들이 물려주신 해안이 있지. 공간은 환을 접목한 생명공학으로 도시 전역에 위세를 떨쳤지만 지금은 어떠한가? 더 나은 치료와 개조가 가능한 특이점들이 여기저기서 발견되고 연구되며 응용 끝에 상용화 단계로 나아가는 실정이지. 이대로라면 H사는 도태될 테고 언제 날개 전쟁의 피식자로 노려질지 모른다. 홍어는 대대로 품고 있는 비밀이 많고 일부 지역은 유적과도 이어져 있어 각지 날개들이 호시탐탐 노리는 보물 상자와 같은 곳. It's still such a cool visual of just like how like incredible the wall is. 흑수 양산에 성공하여 무력으로 전권을 줄 수 있다면 도시의 그 누가 감히 공가와 홍원을 넘보겠는가? 아내에게는 비밀로 해줄 수 있겠소? 이 실험이 성공하게 된다면 깜짝 놀래켜주고 싶네. 실은 몇 달 전에 의원으로부터 회임을 했다는 소식을 들었는데 아이가 태어날 때 맞춰서 이런 불가능할 것만 같았던 영역에 한 걸음 다가갔다는 걸 보여준다면 대관원뿐만 아니라 홍원의 모든 이들에게 기뻐할 만한 소식이 아니겠는가? 우리 공가에서 지원할 수 있는 것이 있다면 무엇이든 해드리겠네. 그러니까 이건 나와 당신 간의 비밀로 한동안 남겨두는 게 어떻겠소? 유념하지. 새로운 생명의 축하를 위해 특별한 환도 준비해야겠군. 오늘은 이만 돌아가자꾸나, 보호가. 할머니, 왜 그리 기분이 좋아 보이시나요? Cause she has a new pawn. 우둔한 대여가 공들여 준비한 미끼를 잘 물어서 그렇단다. Yeah, there you go. 못 본 척하기에는 내 제안이 지나치게 탐이 나는 것이었겠지. 제 아무리 인자함으로 꾸미고 있다 한들 공시가의 오만 방자함은 가문의 내력으로 남아있는 게 틀림없는 것이지. 자, 걸음을 바삐 하자꾸나. 선인들께서 기다리시겠어. Lin Dayu had peered into the memory as well with the rest of us. 공놀이. She fell into a brief, contemplative silence as she seemed to recall a long-forgotten memory. 오라버니가 이겼지요. 몸을 쓰는 놀이에서 처음으로 오라버니에게 졌던 날이라 기억이 납니다. 모래가 몸에 잔뜩 묻고
가환이 손바닥에 난 생채기가 따갑다고 울상을 짓고. 그랬었구나. Hong Lu muttered as though he was talking about something that happened an eternity ago. Dayu shook her head, shaking herself from the reminiscence. 13번째 흑수. 그것이 무엇이죠? 역시 금기와 관련된 건가요? 대혁, 아주 옛날에도 그랬었지만 네가 어떤 것을 물어도 또 내가 어떤 것을 대답해도 그게 네가 원하는 답은 아닐 거야. 그것은 오라버니의 판단일 뿐. 원하는 결과가 기다리지 않을 텐데 무얼 위해 얻고자 하는 거니? 나는 그 물음에 의미가 없다고 대답했단다. 그러니 지켜만 볼 뿐이고. Hong Lu, are you okay with seeing all these memories? Hong Lu tilted his head to the side curiously, as though he couldn't understand why I'd ask such a question. 좋고 나쁨보다는 생경한 느낌이네요. 잊으려 했던 기억도 아니었고 그렇다고 해서 다시 떠올리고 싶은 기억도 아니었거든요. 그 당시 제가 받아들였던 감정이나 기분은 전부 멀어져서 지금은 마치 위에서 내려다보고 있는 느낌이에요. 그래서 괜찮냐는 것에는 무엇라 답해야 할지 모르겠네요. 저에게는 더 이상 변할 게 없으니까요. 홍루군의 기억으로 미루어 보아. 가모라는 자가 13번째 흑수에 관한 실험을 먼저 제안한 모양새구려. 하지만 공씨 가문도 실험을 원했던 모양으로 보인다. 문패에 적혀있던 것처럼 탐욕에 미쳐있다는 생각은 들지 않네요. 욕심을 부렸다는 건 부정할 수 없어 보였지만. 맞아요. 느낌뿐이지만 그분들은 홍원을 진심으로 아끼는 것처럼 보였어요. 이곳에 30년이 채 안 되는 해를 살면서 느꼈던 것은 인품과 성정이 너그러운 지도자를 만나는 건 쉽지 않은 일이라는 것이었습니다. 대부분의 사람은 타인에게 기회를 주려 하지 않고 눈앞에 가진 것을 더욱 움켜쥘 뿐이었지요. 하지만 제가 기억하는 공가의 사람들은 적어도 기회를 주시려는 분들이셨습니다. 입지 하나 없던 저희 임씨가 그나마 호위 가문의 자리까지 올라올 수 있었던 것도 출신이 아닌 실력만으로 호위를 선발한 덕분이었으니까요. 하지만 공가가 멸문한 뒤로는 그 견고한 4대 가문 외에는 그나마 있던 기회조차 모두 박탈당했죠. 그래서 그분들이 욕심에 눈이 멀어 모든 것이 끝났다는 말을 들었을 때 아직 어린 시절이었음에도 그때 느꼈던 감정은 선명하게 남아있습니다. There's probably a lot more to it. 이제는 내가 돌아갈 곳이 더 이상 남아있지 않았으니까요. 그쪽도 어지간히 고생했네. 고생했어. Regardless of these revelations, however, the family hierarch war was still ongoing. So, with Gregor's succinct words of consolation, we moved on from the area, away from the rising walls. Hey, we got 3 more coins! So Hong Lu is dealing 5% more damage with every single one of our attacks. By the way, auto is great for not skipping dialogue. Not so good for me reading it. There are several talismans glued to the wall. I could feel the wind blowing through the barely visible cracks on the wall. Seems like... no. Seems like there's something on the other side. Maybe there's a hidden passageway here? The sinners take a moment to investigate the room and find a wall with a conspicuously arranged talismans of different colors.
Oh, these must be the colors that match each of the cardinal directions. Looks like we'll need to peel these talismans in the correct order. Should we try peeling them? Yeah, okay. There's something written on the blue talisman to the west. Looks like they're indicating that this is the first talisman to be removed. When I remove the talisman, the walls begin to shake. Which one should I remove next? Oh, it doesn't just tell me red, huh? West. And we're going clockwise, so north. I remove the red talisman to the north. The walls are now shaking with greater intensity. Which one should we peel next? Center. I remove the yellow talisman in the center. The walls are shaking even more. Hang on. So, remember, south. No. Wait. Hang on. North is red. West is blue. So east is white. So we do east. Okay. The walls are shaking like they're about to crumble any minute. There's just one more talisman to peel. South. The wall crumbles, opening a new path forward. I find some twinkling coins strewn about the debris. Yippee! We got 2 more coins, and there's a new path on the map. Sweet. Well, you know I gotta see what it is. Ooh, shouldn't have gone this way. One speaks a hollow lamentation, the other yearns in an empty desire. One is a moon on the water's surface, a reflection, and the other is a blossom's image in a mirror. Flowers have bloomed over the bodies of the prisoners. I don't see any movement. Looks like they're all dead. These flowers possess the augmentative qualities of H-Corp. They'll most likely provide some advantage in the battles to come. Which flowers should we pick? I kind of wish that I knew a bit more about them. Hang on. One. So the blossom is a mirror. So presumably the lotus, it does some kind of like damage reflection. This is probably bleed, and this is probably something to do with healing, yeah? I like healing. We pick the nameless herb. The herb transforms into a small bolus, and the other flowers blossom in the mirror. Let the prisoners rest in peace. We move on after paying our respects to the dead. Tenacity bolus. Turn start. One ally with the highest max HP gains defense level up. It's garbage. Equal to the number of times that unit was hit by the enemy's attack skill. It's garbage. Flower in the mirror. Every turn start, inflict 3 rupture potency and +1 rupture count to all enemies without rupture. Okay, that one's pretty good. Ugh. Alright, so the tenacity bolus was, waste of money. Alright, well, we got a few more, so let's see what's up. How about this one? Uh-oh. You must be Bayou and his clan, right? I got separated from my faction when the wall suddenly burst from the ground. Some are still with me, but I don't think I'll get very far like this. Can you help me find where the rest of my faction is? Hey, if you help me out today, I'll look out for you when I become the family hierarch. Come on, man, help me out. Really? That is an interesting choice. Do we need the Warren entry card? Or will this help us later? That's I really wish I knew
what the heck this meant, because taking his coins is probably just the correct choice. Potentially having backup when we need it also sounds really good. You know what? Here, take this card. This guy's pretty annoying. But we don't have any reason to pick a fight with him when we don't know how many fights we've got ahead of us. It's not like he's being aggressive. Instead of starting a fight, I hand him the used entry card. We also picked up something like that, but it turned out to be pretty useless. Here's hoping this one will be better. Well, I guess I'll exchange your card for mine. Toss it or keep it, up to you. Oh, also, I picked up this weird bolus from another candidate. It seemed a bit fishy to me, so I guess I'll let you take care of it. Well, that's all. Hey, I won't go easy on you the next time we meet, so watch yourself. Right. What? Heavenly King's Heart-Mending Pill. Turn end. One ally with the least SP heals 10 SP. That's worth it just for that. Red entry card. A broken and battered red entry card. Maybe it opens a door somewhere. Maybe it does. Okay, well that pill already was worth it. We enter a new room and see a bound prisoner next to a bolus on a table. There, we see a candidate standing around as though they've been waiting for someone to arrive. Ah, now we have enough people for this special game to commence. Please direct your attention to the bolus on the table. Observe it well. It is a bolus currently in development here at H-Corp. It is yet to be commercialized for mass market use. Apparently, it can help restore your vitality once taken. But let's see how true that is, shall we? Do you think this is indeed a successful new product? Or is it a failure? Now's the time to place your bets with your coins. Guess. Is it a success or a failure? The candidate who gets this question right gains all the coins in the pool. It's literally a 50-50, bro. Context clues, context clues. It's right next to a bound prisoner. He probably took it. That turned him into the monster that he is. It's a failure. The other candidate bets on success. How many coins should we wager? Ooh, that sucks. I'm going all in. 3 coins. This is such a stupid choice. We bet 3 coins, and the other candidate bets 3 coins as well. Alrighty, let's check out what happens then. The prisoner swallows the bolus, but they look to be at peace. We wait a little longer, and the flower growing from the condemned grows more vibrant. How wonderful! The bolus was a success, it seems. The candidate who bet on it being successful will gain the coins. Also, here's a bonus coin for your boldness. The candidate who bet on being a failure, please submit your coins. That's not a... What? If it was a success, it would have turned him back human. Oh. Whatever. That's so dumb, bro. That is ridiculous. That is not it. We would have lost 3 either way, huh? We would have lost 3 either way. Well, the good news is, after clearing literally everything, we're back up to 14 coins. Which means, we would have been... What was it? We would have been at, like, 18 or 19 coins right now? Which is almost a permanent 10% damage increase on Honglu, which, honestly, that's... saying it out loud, that's not exactly a whole lot, but still, it would have been nice. Yippee! Rest stop! Alright, boss time. Upon entry, you will no longer be able to travel to other nodes of the dungeon. Honglu will reset. That's fine. More areas of the lab await. 여기는 인기척이 있군요. More boss battles await. Oh, hi. You look like you've lost a fight. 하필 지금
다른 후보자를 마주치다니. 왕시가의 청산입니다. 부상을 입었군. 누구한테 당한 거지? 가치우 그자에게서 겨우 도망쳤어. 혼자 공멸일에 대해 파헤친다는 소문만 들려오다가 홍원을 떠났다길래 다시 나타나지 않을 거라 생각했는데 왜 이제 와서? Perhaps someone led him back. Someone who has been tailing us this whole time. 동전도 거의 다 빼앗겼어. Also, you kind of look like, Give me a second, I'll remember her name. Boundary of Death, you know the one. Ooh, can't remember her name, but that's who you remind me of. 그자가 모은 동전. 많아 보. 그래. 버리춤에 달 자리도 모자라 보일 정도로. 난관이군. 가보. 우리가 이 가주 대전을 위해 얼마나 많은 걸 바치고 이뤘는데. 너는 홍원 밖에서 풍족하게 지냈을 텐데 뭐가 아까워서 대전에 참가한 거야? 그 동전들 제발 나한테 넘겨주면 안 돼? Yeah, that's not happening. 너는 어차피 가주가 될 생각조차 없잖아. 너 같은 게 가주가 되어서 뭘 한다고? 맞는 말씀이긴 하네요. 하지만 동전은 못 드릴 것 같아요. 죄송해요. 잘 들어. 앞에서 누가 건방진 소리를 짓거리면 너는 사과가 아니라 이 몽둥이로 응징을 해야 하는 거야. 몽둥이를 써봤자 저를 미워하는 마음만 더 커질 뿐일 거예요. Unless she had no more head. 아니, 일단 적어도 네 속은 후련해질 거 아니야. 제 마음은 언제나 괜찮았던걸요? 그럼 남은 세가를 모두 동원해서라도 가보. 네 것을 빼앗아 다시 기회를 잡겠어. 난 어떻게든 살아남아야 하겠으니까. 고태여 독이 든 잔을 마시겠다면 어쩔 수 없지. Wang stumbled to her trembling feet, weapon in hand. 네, 여러분들이 그러시다면요. I beheld two different eyes. One of Hong Lu, who was willing to let the flow carry him away, and the other of Lin Daiyu, swirling with a kaleidoscope of emotions. Ooh. This is no place for something as insignificant as family. You, who are the causeless and hollow, a vision toward something. Alright, what you got? Spirit Talisman School. Talisman Strike. Final power +1 for every 4 rupture on the target. Max of 2. On hit, inflict 2 rupture. And on hit, inflict 10 Omen Talisman. When dropping to 0 stack, take Gluttony damage and SP damage equal to rupture potency on self, then expires. Aha. When losing Omen Talismans, gain rupture potency equal to the number of Omen Talismans lost. Then gain half of rupture potency lost as rupture count. Oh boy. Trigger effect. Final power +1 for every 4 rupture on the target up to 2. Inflict 3 rupture. Inflict 10 Omen Talisman. Reduce Omen Talisman on target by 2. Okay. Basically same deal. Inflict 2 rupture and 2 rupture count. Reduce Omen Talisman on target by 5. Gain 20 minus this unit's SP, shield, minimum of 0, max of 20. Passes. Whenever this unit inflicts Omen Talisman against an enemy, lose 10 SP. Against targets with Omen Talisman, deal plus 0 minus SP on self % damage. Max of 30%, minimum of 0. On death, apply 10 Omen Talisman against a random enemy without Omen Talisman. If all enemies have Omen Talisman, reduce all enemies' Talisman by 1. Oh boy. When inflicting Omen Talisman on an enemy, if the target already has Omen Talisman, consume 1 to 2 on the target and inflict the same value as defense level down, stacks to the target this turn,
and next turn. Insanity, Heart of Evil. Clash power +2 against targets with... Oh, man. Turn start, gain 2 damage up and 1 fragile, then buff it. Oh, goody. How about you, King-san? Clash power +1 for every 30% HP missing on self, max of 2. On hit, inflict 2 rupture and 2 rupture count. Inflict 10 omen talisman as well. And then trigger effect, it is basically a stronger version of the other one. Start the battle with 80% health. At 20 or less SP, this unit siphons 10 SP from 3 random allies with the highest SP to heal its own. Turn start, apply 2 damage up to all other allies with 20 or less SP. Same passive but stronger. Dang it, take them out. In this encounter, if this unit takes damage that brings this unit's HP down to half or less, nullify that damage and end the turn. Then move to the rearmost position of the substitution order. When staggered, recover immediately. If there are no more enemies to substitute in, or if there aren't enough of them left, as in if there are more dead enemies this turn than there are waiting to substitute in the encounter, this effect does not activate. When you kill you, it is over, and panic is whatever. Angst! Basically the exact same sanity, just worded different. Okay. Oh, and also these. Evil Possessed Deathrite Monk. Okay. Same but stronger, same but stronger. At 30 or less SP, convert this skill's final coin to Unbreakable. Clash Lose reduces skill's base power by 75%. Final power +1 for every 4 on the target, max of 3. Inflict 2 Rupture and 10 Omen Talisman. Inflict 2 Rupture count and 10 Omen Talisman. And on hit without cracking, reduce Omen Talisman on target by 5. Then, Vile Burst. Final power +1 for every 10 SP below 0, max of 3. Reduces the effect by 75% if you lose a clash. After attack, reset SP to 0. On hit, inflict 3 Rupture and +3 Rupture count. On hit without cracking, inflict 10 Talisman. And on hit without cracking, remove all Omen Talisman on target, which is a lot of Rupture. Gain a shield. At 50% or less HP, sacrifice a random Wicked Deathrite Monk to heal 10% of this unit's HP plus 50% of the sacrifice unit's HP. Heal 25 SP and recover from stagger once per turn. Heart of Oppressive Evil. It's the same, but also a little bit stronger. Gotcha. Oh boy, this is gonna be something. It's probably way too early to use all of our big passives, huh? And there is 4 people in backup, so we do need to play this somewhat well. Well then, shall we begin? Also, I know Rodion is debatably one of our strongest characters, so I did put her in the substitute, that way we don't have her from the get-go. Good start. The fact that we apply sinking is really gonna hurt us in this fight, but oh well. Okay, barely any damage, but that's fine. If they go half HP, they sacrifice people, which is good. We're also dealing 7% more damage per hit, I believe, which is quite a bit, because we have 14 coins. Yeah, it's about 7% damage. Actually, quite a bit of damage on Wang. Shame you're ineffective to blunt, because that is our main thing. Oh no, we lost the clash. Oh goodness. Whatever shall I do? Okay, you're debuffed next turn. Excellent. Now, I know you're curious why I always want to lose clashes on Slosh Mail, but get this. Losing a clash inflicts Rupture and Tremor. Also, we get aggro. But if we don't do any damage, we get a % health shield. % health shield with aggro? Don't mind if I do, because then it means that I can do something like this. See how... Actually, that's kind of a scary... that's kind of scary. How about we tank this attack, because that is the better plan, and then
we do a little something something like this. 탈출 개체 확인. 사랑으로 정의 이름으로 Marked. Okay, that sanity damage we're doing is going to backfire quickly. But, you know, not a lot we can do about it now. Good stuff. Let me show you what a lord can do. Ouch. That actually was quite a bit of damage. Oh, turn canceled. Boy, that sucks. We didn't even get to do what? Oh my god, that sucks so bad. That skips so much of our turn. But you can't undo this. Bonk. Bink. So he is gonna recover instantly. Also, we weren't supposed to win that clash. We had, Wow, the fact that we won that clash is actually impressive. Well, I guess we better best make use of it then. Oh, we don't manage to crack the shield. Rip. Ah, we did crack it, so we got like 2 hull damage on him. There is that. Alright, let's see here. So, if we do giga damage back here, he might sacrifice someone. We can bring you below your threshold, so you're guaranteed to sacrifice someone. Neutral here, we take that. Synergy, synergy, boom, boom, right? Yeah, that should be good. That should be good. Because our goal here is to try and make the monks automatically sacrifice some of their buddies. So if we can bring them below half health, they will automatically kill 2 of their people with us barely having to do anything. Also, once again, Ishmael winning a clash that I really think that she shouldn't have, but I'm not complaining too much. Winning a clash is still winning a clash. Okay, far less health is going to be siphoned. Now. Yes, perfect. That is ultimate value right there. Like, yes, they do go relatively high health, but doesn't matter. Doesn't matter at all. Because now, we just kill him. How much SP do we have versus how many bullets? Oh, we should not fire our magic bullet. How about that? Instead, we'll get value another way. 갑니다. Oh, I'm sorry. Did you think you were gonna roll higher than the pole? 전부 찢어버리겠네. Doesn't matter, it did barely any damage. We won the clash. Ow. Cool. Behold, illusion. 환상의 세계로 들어가 보죠. That's actually a ridiculously high amount of damage. Would you get staggered? No, it... Wait. Does it no longer stagger? I forget. Whatever. It'll be fine. Either way, we can recover it. Oh, you're dead, pal. Unless we don't hit in the heads. Yeah, there is that too. They sacrifice each other. Really? Also, they both got the healing for that? That seems silly. Nowhere to run now, little coward. By the way, Dawn unfortunately did lose some of the clashes, so she took serious damage. But guess what? I have this one little trick that the head doesn't want you to know. And it's called... Give it a second. Complete and utter regen. We didn't hit heads. I'm so sad. 이 전투는 승리할 거예요. Bonk. Well, it's still a lot of healing. It would have been nicer if we hit heads, but hey. That's how the cookie crumbles. Sometimes you get unlucky. Red eyes. Feeling a little caught? 맛볼 시간이다. Hi. Hey, 22 damage. Not terrible. You also cannot run. Ow. Ow.
21 damage for for an ineffective green attack. I mean, hey, I'll take what I can get. Man, these monks are severely annoying, though, but you can no longer run away. So therefore, hang on a minute. You're using some very dangerous moves. Actually, they all are. Dang. This is probably a bad idea. Also, it does just about hit them all. We're dominating here. Favored here, despite everything. Goodness. Favored here. And then we go for resonance as much as possible here. Yeah. I don't think this will finish her off, but it's certainly going to heal us and do a lot of damage. I did mention that doing as much sinking as we are would be a problem for us. Ooh! I feel like we should have won that clash, but alright. Farewell. Oh yes, I love healing. Ow, that damage. Okay. So you think you're clever, huh? Just because you have a million rupture damage, you think that you're actually doing damage? You're using nothing but a crutch, child. Ah. And now you're debuffed. How does that make you feel? Oh, you're dead. Lamau. XD, 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 XD. We took Wang's remaining coins. 개수는 얼마 되지 않지만 그래도 뭐. Hey, listen, we wouldn't have taken any if you didn't decide to fight us. 이대로 아무 역할도 못하고 탈락하면 돌아가서도 곧바로 죽을지도 몰라. Oh, woe is you. We feel so bad for you after you attacked us. We might have worked with you. 뭐라도 업적이 있어야 동생들 볼 면이 설 텐데. You'll die, a miserable failure to everyone that ever loved you. You will be nothing but a speck of dust in an infinite sea of sand. 무시하고 계속 가죠. 어차피 탈락한다고 죽는 것도 아니잖아요. 너는 몰라, 가복. 평생을 구경만 해온 너는 우리가 평생 짊어져야 했던 그 싸움을. 맞아요. 저는 모를 거예요. 앞으로도 그럴 거고요. Without a reply, she shambled out to the hallways, weeping. 사람이 좋아서 화를 안 내는 것도 아니고 생각했던 것보다 어려운 사람이네요, 홍루 씨는. 그런가요? 공간이 줄어들면서 앞으로도 점점 다른 후보자들을 만날 확률이 높아지겠네요. 네, 그리고 확실해지는 것 같아요. 이곳에서 우리가 제일 주의해야 할 적은 가치요. 그자겠구려. 최대한 마주치지 않기를 열심히 바라야겠어요. Oh, we're going to. 아, 이게 이렇게 되나요? 이걸로 12번째 탈락자가 나왔습니다. 확실히 어중이 떠중이들은 모두 탈락하고 그럴듯한 후보자들만 남았겠어. 그건 그렇고 실험실 여기저기 포스터가 많이도 붙어있군. 실험 결과를 사람들 앞에서 발표할 예정이었나 봐? 네, 맞아요. 연구자들은 꼭 성과를 누군가에게 보여주고 싶어 한달이나 있단 말이지. 뭐 지금은 청소부인지 발톱인지가 죄다 해집어 놨다며. 이 포스터 내용도 뭐야 이거? 왜 멀쩡하냐? It must not have mattered. 그들은 이 포스터를 건드리지 않았군요. 금기와 조금이라도 연관되었다면 일말의 흔적조차 남기지 않는 그들이 이 포스터를 놔두었다는 것. 이 포스터에서 홍보하는 실험과 그 결과는 금기와 전혀 상관이 없었다는 말이 되겠군요. 네? 그럼 어떻게? 단순합니다. 이 실험은
공멸일의 원인과는 관련이 없다는 것이죠. 가무라는 사람은 공씨 가문의 손을 빌려 또 다른 실험을 준비했다는 말이 되겠네요. 자기는 빠져나갈 수 있는 모종의 계략까지 꾸민 채로요. 기억이 나요. 저 홍보 전단지. 발표 날이 다가올수록 모두가 들떠했었죠. 공시가가 만드는 화는 언제나 모두의 기대를 뛰어넘었으니. 그런데 가모님, 왜 보옥도련님을 계속 이곳에 데리고 오는 겁니까? 이렇게 어린 나이면 실험에 대해 제대로 이해하지도 못할 테고 데려오는 것도 번거로우실 텐데요. 당연한 걸 묻는구나. 이 실험은 앞으로 홍원의 운명을 좌우할 만큼 중요한 실험이야. 그런 중대한 자리에는 마땅히 대관원의 옥이 있어야 하지 않겠느냐. 그렇군요. 그런데 보옥도련님은 영 웃지를 않으시네요. 가문의 귀중한 옥인데 웃고 있는 모습이 훨씬 보기 좋지 않을런지. Oh boy. Hey buddy, smile more. Hey buddy, you look real good with a smile on your face. Let me see them pearly whites. It's like being catcalled, but weird. 그저 존재하는 To be fair, 것으로도 catcalling 가치가 is weird too, 있으니 but still. 때가 되면 알아서 빛이 날 것이야. 자네가 신경 써야 할 건 그 실험이네. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 이 실험이 아니라 그 실험 말씀이죠. 그러고 보니 이제 정말 시간이 얼마 남지 않았네요. 공시가의 세가라면 하나도 빠짐없이 기대에 부풀어 있다고 합니다. 그래, 시간이 얼마 안 남았군. 이제 머지않았어. Dang! We got 4 coins for that. Also, faded poster. Effects only apply to number 1 and number 8 deployed identities. After attack, if the target is defeated, gain 2 poise potency and +2 poise count. For this encounter, each unit gains +1 offense level for every 1 enemy that is defeated at the after attack timing, max of 3. Huh. Funky. Oh, we're going downstairs. Nothing left. 네, 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다. Already? It feels like we just started. Also, wow, if I feel like we could have finished it in the previous episode. That feels bad. 또다시 공간이 좁아지기 시작합니다. 아까보다 뛰는 게 조금 더 익숙해진 후보자들도 보이는군요. Well, depending. The end of the game is nigh does not necessarily mean that the end of the dungeon is nigh. 공간은 줄어들고 줄어들어서 이제 무대는 한층 아래인 지하로 내려갔습니다. 흥미롭군요. 지켜보는 모든 분들 긴장을 놓지 말고 봐주시길 바랍니다. 여기는 어찌 아까보다 분위기가 삭막한데? 이 장소도 실험실 같아 보이긴 하는데요. 뭐라는 곳이었던 걸까요? 확실하게 다른 점 하나가 있다면 이곳엔 남겨진 것이 하나도 없다는 것이다. So based on Mersault's vision, this is probably where the actual taboo happened. 네. 달리 말하면 여기서부터 시작되었을 겁니다. Which Faust just feels the need. I knew that! I knew that! I knew that! Freaking Faust, dude. 금기와 관련된 모든 것이. Yes, we know, Faust. We already put that together. Thank you. 버티고 있는 후보자의 숫자는 착실히 줄어들고 있군. 우리는 계속해서 동전을 모으기만 하면 된다. 목표를 망각하지 말도록. Well, we lost 3 to gambling, so we'll just ignore that. Otis gave us a consistent and constant stream of encouragements as we moved from room to room. Into the earth of sin. Yeah, that sounds reassuring. No wisdom nor virtue can change the past and the future, and human connections and fate make strangers of neighbors. Hang on a minute. I'm going to attempt to replicate her voice. Brace yourself.
Welcome, candidates! Congratulations on making it to the basement! Did you know that there are far more opportunities down here to collect those coins that you all want? In fact, there are so many opportunities that there's one right under your feet, in that hole! Who will dare make the dark descent to claim the coins? The hole leads into the pitch black darkness of the building ruins. We don't need to go down there to know that it's probably pretty risky. We do need the coins, but this might be too big a risk to take. What if we get injured, or even worse, killed? What should we do? Yeah, why not? Let's sacrifice somebody. We need every single coin that we can get to come in second place. It looks dangerous, but we have to take the risk. Who can we trust to descend and return safely? Oh my god! We're so boned, bro. Oh! Ishmael runs past the other clans and begins to rapidly descend. Alright, looks like everyone's rushing ahead. Let's see which of the contestants will manage to grab the coins. Loud noises echo from the dark. Then, something large crumbles. We can only hear the contestants screaming. Did something go wrong down there? Just as I begin to worry, Ishmael crawls out of the hole alone. The other candidates didn't make it. We take the coins Ishmael picked up from the hole and continue on. Freaking 6 coins, bro! Good job, Ishmael. Oh my goodness. I cannot believe you pulled that off. That had to have been severe luck. What did she have? 22 SP? Good job. And we just got all of our coins back. Beautiful. Beautifully done, Ishmael. We found more of the condemned of Hong Yuan in this room, who were in a similar state as the ones above. Draped around their necks were more coins. 이런 걸 구성한 새끼나 신나서 보는 새끼나 정신이 멀쩡한 놈들은 절대 아니야. 와우. 이 성이 제대로 남아있지도 않구려. 허면 이 벽에 남은 끔찍한 자욱의 정체는 저들이 탈출을 소원하며 벽을 긁어댄 흔적으로 보이는구려. 실험당한 죄수를 데려다 놓지를 않았나. 아니, 애초에 사람을 그딴 실험에 마음대로 갖다 쓰는 것도. 도시에서는 흔한 일이지. 당장인 이놈 저택에서도 있었던 일이지 않나? And literally just look at Gregor, like, just look at him and there you go. 본인 이자들을 해쳐 동전을 약탈하는 것이 영 꺼림직하네. To be fair, Don, we're kind of putting them out of their misery if you really want to dig deep. 이들은 아기를 가지고 우리에게 달려든다기보다는. Dawn did not finish her sentence, but we all knew what she wanted to say. These prisoners are not monsters, distortions, or even abnormalities. They're just people, exploited and experimented on by the great houses. Dawn now knows that the world is not as black and white as she used to think, but I doubt she could simply turn away from all this injustice without it leaving a bad taste in her mouth. How could she? When the prisoners and we were all treated like nothing but entertainment. For the spectators watching us from so high up. When all of this was just to select the family hierarch. 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. Oh, we're at the past. Alright. Flashback time again. 너무 무섭습니다. 제발 이대로 끝내주세요.
무슨 소리예요? 왜 사람들이 울부짖는 소리가 들리는 거예요? 보가 아주 오래전에는 말이다. 사시가가 모두의 위에 군림하던 시절이 있었단다. 다른 가문들은 고개조차 똑바로 들지 못했어. 할아버님이 대관원을 거니는 날에는 모든 가마가 움직이지 않았고 그곳의 모든 시종은 오로지 그분이 지나가는 길만을 따라서 보필하였단다. 누구도 그분의 말에 토를 달지 않았어. 할아버님의 명에 따라 홍원이 뒤바뀌었지. 하지만 저들은 마치 내게 은혜를 베풀어 준 것처럼 사해롭게 굴고 있으니 통탄스러울 뿐이구나. 자, 4번 개체의 반응은 어떻지? 각혈과 장기 손상이 일부 관찰됩니다. 피부도 17번 상태가 되어가고 있습니다. 그럼 3번 재료와 8번 재료를 절반씩 섞은 뒤 한 시즌을 건조시킨 후 2번 개체에 주입하도록. 이 과정을 마치고 나면 재료는 다시 무작위로 섞은 뒤 번호를 붙여야 한단다. Do it completely randomly, huh? What a good experiment. 알겠습니다, 가모님. 13번째 흑수를 만드는 실험이라니. 저도 빨리 결과를 보고 싶군요. 이제 모든 재료의 뚜껑을 덮어 놓아라. 안대를 풀 것이니. 자, 눈을 뜨거라, 보호가. 하지만 저렇게 고통스럽게 울고 있는 소리가 들리는데요. 그래, 그러니까 떠야 하는 것이다. 용서해 주십시오. 용서해 주십시오. 무서워요, 할머니. 이런 거 보기 싫어요. 저 사람들이 너무 아파하고 있잖아요. 저들은 네게 해를 끼칠 수 있는 존재도 아니며 네가 무서워하든 슬퍼하든 앞으로도 쭉 고통받을 존재란다, 보호가. I think that's more cause for worry, but sure. 그러니 네가 할 일은 이들을 계속 바라보는 것이지. So it is a memory thing. It absolutely is a memory thing. So I imagine they put his brain in a tank and just like review his memories later? I don't know. But it's something like that. I guarantee it. 하지만 전 보기 싫은걸요. 밖에서 대옥이랑 환이랑 울고 싶어요. 보석은 올바른 장소에서 가만히 빛을 발해야 그 쓸모를 다하는 것이란다. 앞으로는 더욱 자주 오게 될 것이니 눈에 계속 담아두거라. 도련님, 무슨 일이세요? 왜 그렇게 안색이 창백해지셨어요? 오늘은 대우가가씨랑 가완 도련님이랑 연날리기 놀이를 하기로 했다면서요. 대우가가씨의 연이 도련님 걸 끊어내기라도 했어요? 수빈, 나 그곳에서 엄청 끔찍한 걸 보았어. 사람들이 아파하면서 울부짖고 있었어. 그리고 막 도와달라고 하는데 아무도 안 도와주고 더 아프게 만들어. This is why she suddenly had no emotion, huh? Ah, because you told her and they presumably just... Oh, that sucks. 그게 무슨 소리세요, 도련님? 사람들이 어디에 있다는 거예요? 할머니가 계속 나 데리고 가는 그 실험실 있잖아. I mean, you couldn't have known, but oh, that's why she's so emotionless now. Oh, that sucks so bad, bro. 그곳은 공가의 새로운 환을 만드는 실험을 도와주러 가는 거였다면서요. 그런데 왜? 몰라. 새로운 흑수를 만든대. 중간에 계속 내 눈이 가려져서 나는 사람들이 우는 것만 보았어.
이야기를 저 말고 또 누구에게 했어요? 수빈에게밖에 안 했는데 왜? 그럼 이제는 아무에게도 하셔서는 안 돼요. 알겠어요? 왜? 나는 무섭단 말이야. 더 이상 그곳에 가기 싫어. 도련님, 제가 더 도울 일이 있을지 알아볼게요. 그러니까 그때까지만. Oh man, that stings so bad. Oh, dude, that feels terrible. So he confided in her, and she's like, "Bro, what?" And presumably she was thinking of a plan to like smuggle him out and rescue him effectively. And I imagine, well, we know where it ended up. We know where it ended up. Man, that sucks so bad, bro. 지금 생각해 보면 She tried though. You gotta give it to her. He told her that, and her first instinct was, you know what? Just hold on. I'm gonna see if I can do literally anything to get you out of there. But it didn't work. 스빈도 저처럼 무섭고 어떻게 해야 할지 몰랐을 거예요. 말한다고 바뀔 수 있는 건 아무것도 없었는데 안타깝게도 그때의 저는 깨닫지 못한 것이었죠. 지금 스비는 The Zyren in his memory was nothing like the Zyren we just saw a few hours ago. Honglu called it erosion. 스비는 저보다도 제 걱정을 많이 해주곤 했었어요. Oh, that sucks, bro. That probably stings more than most other things, because she probably tried very hard to get him out of there, and just the powers that be found out. 그러다 그 근심이 너무 커져버린 나머지 아무것도 느끼지 않기로 결심했나 봐요. I don't think it was her choice. 아무래도 대관원에서 계속 살아가기에는 지금의 모습이 더 나을 수도 있을 테니까요. 90% sure you're getting the wrong message. 저는 옛날 수빈의 모습이 그립습니다. 비록 그 모습을 그리워하는 건 저뿐인 것 같지만요. 13번째 흑수라는 것이 가무가 시행하고 있었던 본질적인 실험이었던 건가? 네. 이전에 진행했던 실험은 일종의 눈속임이라고 하셨죠. 동시에 두 가지의 다른 환을 만들고 있었더라. 가모님은 대관원에서 따라올 자가 없을 정도로 환에 능통하신 분이니까요. 흑수를 만드는 환은 제조가 매우 까다롭고 그 방법도 엄격하게 관리되어 부회자가 함부로 알 수 없다 전해 들었습니다. 아무리 환의 제조에 능하고 공시가의 지원을 받는다 한들 새로운 흑수를 만드는 건 전혀 다른 차원의 문제였을 테죠. 애초에 가모님이 진정으로 만들고 싶었던 것이 13번째 흑수가 맞았을까요? Deep Claw Marks gain 1 Clash power up for 3 turns after substituting in. Hey, that's a pretty nice catch-up mechanic, though. We enter a room to find a condemned of Hongwan bound to a wall. In front of him are several punitive weapons like whips and batons. The man who sits before you is a prisoner of H Corp. He is a condemned who has committed a grave crime. Punish the condemned candidates, and you'll be rewarded with coins. What should we do? Well, we need coins, unfortunately. We need to collect as many coins as we can, no matter what it takes. I feel sorry for the prisoner, but
I ask the sinners to punish him anyway. Otis, you're up. Otis swings their weapon with all their might. Some sinners place their hands over their ears, trying to block out the prisoner's pained sobbing. Wonderfully done! Now that's what I call a proper punishment. Here's an extra coin for you. We pick up the coin, but Otis doesn't seem very happy about it. He may be a sinner, or no. He may be a sinner who hath done wrong, yet this is no justice. Yeah, this doesn't feel good at all. No, it does not. But we needed coins. I actually nailed it! It was Heathcliff! Holy! Oh, but we're not stopping here. This prisoner has committed a very, very serious crime. He deserves more punishment. More. Are you ready? Okay, you're up, Ishmael. Ishmael swings her weapon with all her might. Wonderfully done! Ishmael doesn't seem very happy about it. Cease! Cease this! I beseech thee! I wish not to linger in this room for even a moment more! Those watching us from above, I'm gonna beat them to death if I ever run into them. The condemned collapses to the ground. He no longer moves. Let's move on. 끈덕지게 관찰한 결과죠. Oof. On the bright side, we got 4 coins. We're up to 31. Worth it? Question mark? We noticed a group of people approaching us from a distance. 짤랑거리는 소리. 저자도 후보자인가 봐. You hear coins. Wow. 뭐가 저렇게 화가 난 거야? 멀리서도 얼굴이 붉으락하는 게 보이네. It's not the dude we fought earlier. Indeed, despite the distance between us and the candidate, we could hear his irate tirade against his clan echoing between the walls of the hallway. 쓸모없는 것 같아. Cybernetic Man is here. 아까 그 항아리에서 머리를 박고 3초만 더 버티고 있었다면 동전을 더 받을 수 있었을 텐데. 나 더 이상 잡을 필요가 없는데 왜 손이 있지? 그리고 왜 내 머리는 여전히 목 위에 달려 있지? Oh, do you have psychic powers? 정신이 완전히 나갔군. 이자는 버리고 간다. No, he's just gone crazy. 아니다. 차라리 죽이는 게 이롭겠군. 다른 후보자들에게 우리 사정을 다 나불거리게 둘 수는 없을 테니. 경계심이 없는 애송이로군. Ooh, counterattack him. Stab him in the knee. 누군가 했더니 가복이냐? You missed your chance for an alpha strike. 오랜만이야, 사정. 세가는 아직도 주름이 없이 건재하군. 아직도 이곳에서 동전을 얻는 전략에 대해 깨닫지 못했나? 그게 뭘까? 적재적소에 활용하는 거다. 모르는 방 과감하게 밀어넣고 분리할 땐 두고 나오. 인적 자원은 이렇게 응용하는 거다. 병법서도 읽은 적이 없나? Listen, buddy, we got 31 coins, and that's with spending 3 gambling. 그렇구나. 하기사, 매일 방 안에 틀어박혀서 유유자적하게 바깥바람이나 쐬고 있던 너에겐 영 익숙치 않나 보지? 사실 반대야. 오히려 너무 익숙하니까 별로 하고 싶지 않은걸? 변한 건 하나도 없이 재수가 없구나. 내게 동전이 몽땅 뺏긴 다음에도 같은 소리를 짓거릴 수 있는지 한번 보겠어. Now that I've pre-slotted everything, let's see what they have, shall we? She
Shijong, or however you said that. Charge Fist Style, Roundhouse Punch. Final power +1 for every 5 rupture on the target, max of 5. Consume 5 charge count to gain final power +1. Add 5 to 9 charge, gain 2, 13 minus current charge count, rupture potency to raise charge count to 10 once per turn. On use, gain 5 charge count. On hit, gain 5 charge count. On hit, inflict 3 rupture, and at 2+ charge, inflict +2 rupture count. Rhythm matching. On use, gain 5 charge count. Oh boy, you guys do Omen Talismans too? Oh, brother. That's how you use your human resources. Turn start. If this unit has 50% or less HP, sacrifice a random She family mercenary to heal HP, heal 25, and recover from stagger. Can't change your panic. When you die, it ends. Deal 10% more damage against Hong Lu. Gain 1 charge every time this unit consumes 10 cumulative charge count in this encounter. At 2+ charge, gain 1 clash power up. Deal 5% more damage for every 6 rupture on the target, max of 10. At 5+ charge, gain 4 defense level down and 3 damage up next turn. Turn start, gain 5 protection. Gain fewer stacks depending on this unit's charge. At 5+ charge, this unit no longer gains protection with this passive. Sanity, charge circuitry, counter current. When clashing against targets with rupture, gain +3 charge and 1 fragile up to 2 times per turn. Then buff it up. Okie dokie. Well, here we go. By the way, base Hong Lu. 탈출 개체 확인. Good start. Excellent job, Yisong. You haven't hit. Okay, you hit a single heads and now you're at negative. Actually, you're just at 0 SP. Holy, that did so much damage? Dude, that was like 80 damage from a counterattack. Wowzas. Okay, I can safely say I was not expecting that much damage. But I do know you're taking more next turn. You won't have any protection, and you are going to be taking 10% more from Dawn. Good start. Good job. Alright, well, we didn't hit heads, but whatever. Oh no, we lost. Whatever shall I do? You still have 4 protection? You have 14 charge. Whatever, freaking cheater, man. Alright, pal. You think you're so cool, do ya? We'll try this on for size. Ow. That's fine. Witness. 0 damage. That is the power of Slosh Mail. And this is the power of hitting heads. Bonk. 75 damage, and we're all looking healthy. Now, Hong Lu. Hitting heads? Good stuff. Attack power down, we like that. And you know what time it is. Well, we didn't do too much damage, but you know what? That's not what we needed. We need the passive and healing. Ah. Ouch. Okay, that one did a lot more damage. Now Slosh Mail is really gonna start staking damage. So we need to be wary of that. But it's certainly not the end of the world. So, let's see. You're using that again, huh? Not great for us. So he's gonna sacrifice someone momentarily because he is almost in range. So, hear me out. Wait, do you have the passive where you retreat? Hang on. No. However, it doesn't say anything about the encounter ending if you die. Really? So we have to go through every enemy this time. I see. That sucks. Alright. We're gonna take a tiny bit of one-sided damage, but it'll be fine. 탈출 개체 확인. Behold! Oh, yeah. Now that is more like it. Don't. 탈출 개체가 정리되었습니다. 자.
Okay, Slash Mail doing good work. See, people don't appreciate Slash Mail as much as I feel you should, because she's actually really good. Sure, she doesn't roll a whole lot, but that's part of the charm. Also, he was so close to getting staggered. Ow! Avoid this. 슬픔에 흔들린 마음 이렇게 터져버리죠. Looks like you're staggered, friend. Okay, so we did sacrifice one of his guys. That is a-okay. Right, he recovers from stagger immediately. Kind of forgot about that part. He doesn't have protection anymore, though. He just has clash power. Okay, well... Now we do want to win some clashes, so tell you what. It's called This Magic Bullet. We're favored here. Neutral. Favored here. I'm actually going to take that. What are our stacks on Ryoshu? Stacks are good enough. It doesn't get us a kill, but we don't need it to kill. At least not yet. Everyone goes before Yisong, so let's just go for favored. Okay, we do take guaranteed damage because of unbreakable coins. It's still not too big of a problem, though. Ugh. Only 11 damage. Good job, Slash Mail. This magic bullet. 3 Dark Flame. Ow. All that damage. Wowzers. Alright. Yeah, that's a problem. But we're okay. Bit more tremor. That buffs us up. Yisong winning the clash, albeit barely. Okay, well, I feel like that had to have been astronomically low odds. We're also not going to be going for any of the Shi family this turn because they're all using counter dice, which I don't like. How lucky are we feeling? Are we feeling real lucky? How lucky do we really feel? I'm gonna go for it. Why not? You know, why not? We didn't take any damage, so this has +1. I'm kind of iffy about going for Red Eyes because we do need to be somewhat mindful about our resources here. We're dominating here, though. This is going for Slosh Mail, which isn't fantastic. Actually, wait a minute. You know what? Let it roll. Then, Yisong, you're here. Ooh, can't stop that one. You know what? Yes, we can. Now, this is going for Dawn. We're favored. Okay, so we're effectively... Oh, I don't want to AoE with Faust, though. Alright, just go with the favored. Good enough. Wing beat. High roll, high roll, high roll, high roll, high roll. Here we go, here we go, here we go. Big rolls, big rolls, big rolls, big rolls, big rolls. Yeah, 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 yeah. That's pretty good. Yeah. You know what? We take that. We take that. That's really not too bad. Especially because we weren't at the highest possible SP we could have been at. We take those. Do we kill here? Oh, it's gonna be close. Get him, Don. Oh, fight's over. 야, 이거 횡재인데? 이 동전 좋은 데 쓸게요. Bye, guy. 내 동전을 고작 저런 놈에게. Then you will die. 난 기권을 하겠어. All right. If you forfeit, that's fine. You still have to put your coins on the ground. Nah, nah. 사씨 가문의 후보자가 기권을 신청했습니다. 참, 기권할 당시 보유한 동전의 수가 추후 순위에 반영될 예정입니다. What? That's cheating. That is a rule you made up on the spot. 뭐? 그런 게 어딨어? 그런 규칙은 없었잖아.
I agree with Rodion 100%. You 3000% made that up. 탈락자가 너무 많아져서 10명 아래로 떨어질 수도 있으니 기준이 필요한 것일 테죠. 기절이라도 시킬 걸 그랬군. 약삭 빠른 놈 같으니. 아버지, 죄송해요. 더 잘해야 했는데. 볼썽사납게 징징거리지 마라. 불성사나와 오라버니. 요새 안 그래도 줄곧 울상이더니 이젠 아예 얼굴에 울음을 달고 있잖아. 대체 무슨 일이 있었던 거야? 나 이유 알아. 어떻게 알아? 어제 대웅 누나한테 활놀이에서 져서 그래. 그러니까 오늘은 누나가 좀 봐줘. 안 돼. 봐주는 건 없어. 난 이제 가볼게. 할머니가 곧 찾으실 거야. 좋겠다. 내가 만약 보호형이었다면 그 실험을 직접 볼 수 있는 걸 엄청 영광으로 여겼을 텐데. 할머니, 이 실험이요. 정말 새로운 흙수를 만드는 실험이 맞나요? Oh, that's interesting that he knows to ask that. 웬일로 네가 의미 있는 질문을 하는구나. 이야기를 들었어요. 흙수를 만드는 화는 그 흙수의 선임께서만 제조법을 알고 설령 가두더라도 알 수 없다고. 그래, 처음부터 13번째 흙수를 만드는 것은 불가능했단다. 조금만 찬찬히 생각해보면 모두가 알았을 것을. 그들은 나를 의심 한 점 없이 믿어버리고 말더구나. 공시가를 꿰어낸 것은 나였지만 그들의 판단력을 흐려지게 한 것은 마음속에 내치지 못한 탐욕이겠지. 어리석구나. 고단한 희생을 치를 생각 없이 고작 이런 쉬운 길로 새로운 흙수를 얻어낼 수 있다 여기다니. 그러면 처음부터 만들지 못할 걸. 왜 이렇게까지 하시는 거예요? 보가, 저들은 한낱 빌려온 것에 불과한 권세를 청렴한 공덕으로 얻은 것 마냥 방자하게 굴고 있단다. 붕어는 본래 저런 자들이 함부로 해집을 수 있는 곳이 아니었지. 본래 주인이 될 자에게 내어줄 마음이 없다면 네, 직접 이룩할 것이다. It's rightful, Lord. Sounds like you're the one with greed in your heart. 할머니, 저는 무서워요. 이런 장면 보기 싫어요. 도와주세요. 보가, 이 경건한 계획에서 너는 반드시 필요한 보물이다. 그러니 마음을 미혹시키는 세간의 중생들에게는 입을 함부로 놀리지 않는 편이 좋단다. 수비는 어렸을 때부터 총명한 아이였지. 하지만 사리에는 박진 못했던 것 같구나. Yeah, I had a feeling that she was caught. Oh man, that sucks so much. 그게 무슨... Interestingly, it seems like Honglu either forgot or didn't want to remember that. 차라리 이 편이 네게는 더 도움이 될 터이니. 오셨습니까, 도련님? Yeah. Oh man. As soon as she said she was gonna try and figure something out, I knew that's why she was emotionless now. Oh man. 다행이다. 나는 할머니가 그런 말씀을 하셔서. 그래서... 도련님, 수빈, 무슨 일이 있었어? 흑수가 제게 왔습니다. 저의 주제 넘은 행동으로 인하여 매질을 받고 머리가 베어졌습니다.
뭐라고? 다행히 가모님의 은혜 덕에 원상복구가 되었으니 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 떨고 계시는군요. 차를 내어드릴까요? 빈, 나 무서워. 오늘도 계속. Oh, God, dude, this plotline here, I feel like has hit harder than anything else. Oh, dang, bro. She tried. You gotta give it to her. She tried. 어쩔 수 없습니다, 두련님. 그러면 나는 어떻게 해야 해? 그저 바라만 보고 계시는 것이 제일 현명하겠지요. 두련님, 이제 선인들께 문안 인사를 갈 시간입니다. 머리는 단정히, 옷까지만 가지런히, 제비는 경건히 하고 다녀오세요. 용서해 주세요. 용서해 주세요. 다시는 죄를 짓지 않겠습니다. 다시는 남의 방을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 음식을 탐내지 않겠습니다. 다시는 남의 몸을 탐내지 않겠습니다. 있잖아, 오라버니. 대체 무슨 일이 있었냐고. 말해봐. 만약 비밀이라면 귓속말을 해도 좋으니까. Oh, and that's why he doesn't want to tell her, because he's afraid he'll lose her too. Oh! Ooh, that hurts so bad, bro. Oh my god, that's why he refuses to tell her, is because he doesn't want to lose her too. 아무것도 아니야, 대호. 여전히 사람들이 떨어지는 소리가 들려. Oh, dude, this this plotline sucks. Oh, that makes so much sense, though. Like, he told one person and saw the consequences of telling her, and because of that, he refused to tell anyone else. Oh, man. 그래도 And now she knows it. 그래도 말을 해주시지 그랬어요, 오라버니. 스빈 말고도 주위에 많은 사람들이 나를 두고 점점 달라져 갔지. 하지만 어느 순간부터는 스빈이 더 이상 나를 걱정하지 않아 하는 것이 내심 다행이었어. 너에게 말을 한다고 바뀌는 건 하나 없었을 거야. 오히려 할머니의 보이지 않는 그림자들만 너에게 뻗어나갔겠지. 그러면 너는 흐릿한 눈을 하고 웃는 법을 잊어버린 채로 나와는 더 이상 대련을 하지 않았겠지? 저는 The loud voice sounded so elated that it might as well have been ecstatic. 영케도 잘 숨어 있었네. Hello, zombie man. 설반 형님이군요. 저를 찾고 계셨나요? 맞아. 보차가 너를 찾기 전에 내가 먼저 너를 죽여버리려고. Oh, that's reassuring. You haven't found her first, then. 홍루가 정말 여러모로 인기가 많았네. Rodya muttered, clearly taken aback. 그런데 저를 왜 찾으셨나요, 형님? 저는 동전도 많이 못 모은걸요? I mean, we have 31. That's really not bad. Honglu replies with a smile. 너의 존재가 그 이유지, 보가. 우리들은 맨날 죽을 고비를 넘기면서, 아니,
몇 번은 이미 죽긴 했지만 너는 단지 운 좋게 태어나서 집안 어르신들의 예쁨을 받으며 편하게 살아왔잖아. 그대로 다른 둥지들이나 전전하면서 뺀질거리며 살 것이지. 굳이 이곳까지 기어들어온 이유는 발버둥 치는 우리를 눈앞에서 생생히 구경이라도 하고 싶었던 거니? 보가 가모님께 한 번만 말씀드려줘. Okay, he was always gray. I thought that was a zombie thing. No, he just is gray. 그래도 너랑 나는 보차랑 같이 놀았던 종이라도 있잖아. 아니면 너를 아껴주는 선인들 그분들께라도. 이렇게 빌게. 난 싸움 같은 거 싫어. 너처럼 그냥 조용하고 평화롭게만 살고 싶었단 말이야. 형, 내가 해줄 수 있는 건 없어. 제발, 보가. 돌아가, 형. 알잖아. 이곳은 어두워질수록 더 위험해지니까. 아무리 그 생글생글거리는 꼬락서니로 사람 좋은 척 해봐도 나는 네 본연의 모습을 알아. 결국 너도 다른 사람 따위 안중에도 없는 가증스러운 가시가의 일원이지. 그게 도저히 참을 수 없더라고. 우리랑은 섞일 가치도 없다는 듯 고고한 척, 자비로운 척. 나는 널 순순히 탈락을 시켜줄 마음도 없어. 다시는 우리 눈에 띄지 못하도록 그 머리통까지. 있죠? 설반 형님. 만약 그 이쁨 받는 것을 정말 운이라고 부를 수 있고 누군가에게 넘겨줄 수 있었다면 저는 망설임 없이 그걸 형님에게 넘겨주었을 거예요. I think he's too far gone for that to even register. 그렇게 할 수 없는 것이 안타깝네요. 뭐? 지금까지 나는 몇 번을 죽을 뻔하다 살아났어. 아니, 이미 몇 번 목이 떨어져 나가기도 했었는데 3번인가? 4번인가? 내가 여기까지 어떻게 살아남았는데 네가 그딴 소리를. 임대호. 어리석구나, 가복. 저 아이는 우리 가문 세가의 사람이다. 어차피 보차는 저놈만 보면 정신을 못 차릴 테니 나라도 너를 적재적소에 활용해야겠지. 우리 어머니가 길가에 나앉을 뻔한 너를 받아준 은혜를 갚을 시간이다. 너 우리 가문에 온 뒤로 활약도 제대로 못해서 지금껏 입지도 약하지 않느냐. 이번 가주대전에서 공을 세우면 너와 네 가문 모두 입신양명할 수 있도록 내가 힘을 쏟아주지. Or you could turncoat to us. 나의 것이 되지 못한다면 차라리 보이지 않는 편이 이롭다. 설씨가에서 끝없이 들어온 말이었습니다. 허나 가지지 못하는 것은 놓아주십시오. 그것이 대관원에서 마음을 다잡고 버텨낼 수 있는 길입니다. 가소롭다, 가소로워. 고작 호위 따위가 내게 대관원을 논하다니. 아니, 저는 당신보다 대관원에 대해 잘 알고 있습니다. 그리하여 진심을 다해 충고드릴 수 있는 것입니다. She did join us! Yippee! Oh no! No, oh brother, we gotta keep her alive. Ugh, it's an escort mission now, boys. Speaking of, what does she have? Weakness Thrust. If target has 3+ types of negative effects, oh boy, are you gonna synergize well with us? Base power +1. On use, gain +1 poise count. On unopposed attack, inflict +1 rupture count. Plus 30% damage on a critical hit, and on hit, inflict 2 rupture. Dual blade substitution thrust. Combat start, gain 1 protection. Good. On use,
Coin power +1 if they have 3+ negative. On use, gain 3 poise potency. On hit, inflict +2 rupture count. On hit, inflict +1 poise count. Plus 50% damage on a critical hit. And on hit, inflict 3 rupture. Aiding Strike. On use, if target has 3+ negative, coin power +1. On use, gain +3 poise count and 6 potency. On hit, inflict +2 rupture count. On hit, gain +1 poise count. On hit, inflict 2 rupture count. And plus 100% damage on critical hit, with on crit inflicting 5 rupture. And Clash Guard. Remove 1 random removable negative effect applied to self. Combat start, heal 10 SP. On use, gain 2 protective stance. When a unit gains this effect, gain 2 protection and gain 5 aggro. Ah, why? Oh, I know you're a bodyguard, but dang it. That makes it real hard to keep you alive. Paired Assault. When an ally deals damage by striking an enemy, use the skill Weakness Thrust as an unopposed attack after the ally's attack ends 2 times per turn. Aiding Stab. When an enemy attacks an other ally, that's a little typo there, and if the allied unit has less than 25% HP after the attack, use the skill Aiding Strike as an unopposed attack against the attacker once per encounter. Gain defense level up based on poise. On kill, heal 10 SP for 2 sinners with the least SP. Your low sanity is you gain defense up but lose poise. Works for me. Now for Zweipan. Weaklings! Combat start, apply 2 damage up to the fastest ally. On hit, inflict +2 rupture count and then 3 rupture. Dolts! Apply 2 haste to the slowest ally next turn. On hit, inflict 2 bind and inflict 1 fragile. And I'm gonna kill you! If we have 3 negative effects, base power +1, coin power based on rupture, clash lose, gain 1 fragile. Unbreakable coins! On hit, inflict 2 rupture count, deal 5 SP damage, inflict 3 rupture, and deal 5 SP damage. Passive! Final power +2 in clashes against Honglu. Yikes. Unleash Curse, gain offense level up to the number of jars defeated in this encounter. Oof. Returning the Pain, deal +1% damage for every 1% HP missing on self, max of 50%. When hit during the combat phase, deal 10% more damage for the turn. When hit during the combat phase on Clash Win, deal 20% more damage. Panic can't be changed, and when you die, you die. Change Order. Gain 1 fragile, apply 1 damage up to all allies, and then buff it. Okay. Okay, I think we have min-maxed our attacks as much as possible. It's not great, but it is something. Yeah. Alright. Alright, let's try it. Hoping for the best. So, they're all gonna be empowered based on how much health they're missing. Magic Bullet! Please hit who you're supposed to. Thank you. Good stuff. We have to be very careful about that, because if we hit, our buddy, that's gonna be real bad. Okay, she is in defensive stance. She barely takes any damage. Good. Ugh, and we kind of reduce the damage we take. Okay, I feel like that attack came out of nowhere. We're off to a bad start at keeping her alive. Oh boy. We might be resetting this fight a few times. Alright, we take poison damage too. Ugh. Okay, ooh, yeah. This is gonna suck. Hex Snail could be a very good choice. Oh, man. You know what? I think we kind of just have to go for some stuff here. Yeah, I think we just kind of have to burn ego here. I don't think there's any real way around it.
That kind of just has to be what we do. We are struggling here, but this is what we save our stuff for. Unopposed. That's going for Hong Lu. Oh, neutral, neutral. Dang. Okay, you know what? Land of Illusion. Win the clash. And then try to win that clash. Here we go. Hex Nail. We don't hit heads, which is extremely unfortunate, because that debuff would have been amazing. But oh well. Wow, that's just free damage that he gets. That is insane. Oh my oh brother, the amount of poison damage we take. So okay, you know what? We gotta rush him down then. Okay, we don't hit heads, which is whatever. We're gonna be regenerating SP, which is very much going to help our chances. Okay, Snag Harpoon, gonna be reducing the amount of damage that we take once again. It also does get our passive going. Bonk. Okay, good, stagger. That actually means that we don't take any damage. Very, very good. Okay. More SP generation. Only hits that jar. That's unfortunate. Good stuff. Hey, it might not have killed, but it did plenty of damage. Who are you going for? You're going for him. Okay. We can work with that. We can work with that indeed. Tell you what. If there was ever a time to fire this magic bullet, it's now. Unfortunately unopposed regardless of what we do, so we'll just enjoy the free damage. Get 'em, boys! 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. Alright, reducing his attack power by 2 is actually going to be huge here. Okay, that's going to go off regardless. Oh, it even works on the staggered ones? Oh, that sucks. So there actually is no way to prevent that other than just killing the dude straight away. Good stuff. Oh, yeah. Big damage. And she gets another attack for free. Excellent. Okay, we stagger the other pot. This is fine. A-okay. Okay. We are okay. This magic bullet. 내 탄환이 향하는 곳은 언제나 같다. 필연적. 조금의 우연도. Ah, right. Well, it didn't do any damage to him, so that's wonderful. But he is debuffed. 무슨 일 있었던 겐가? Okay. So he can only do jump in one more time, right? We're favored here. Yeah, so this is going to make him explode, which deals more poison. We don't want that. We're favored here. You know what? We Pathos Mythos here. Oh. Oh, you know what? We're actually favored here. Favored. Let's go for Red Eyes to slow him down. And then we're unopposed regardless of what we do. So, you know what? Let her rip. Bad. Good. Farewell. It didn't kill him. Well, he explodes. Goodbye. And we get staggered. Oof. Okay, Faust, you failed us. And you got staggered for it. Okay. 여행엔 목적이 있었지. 20 damage, not a lot. We are going to be getting damage up now, though. We get staggered first, though.
Free attack. Good stuff. Ah, didn't hit head, so we didn't reduce his attack power. That sucks. Ah! Okay. It is shielded, luckily for us. Red Eyes, so he's going to be slowed down from here on out. Well, for the next turn, at least. 17 damage. Epic. Oh, you summoned more guys. That sucks. That sucks big time. And with 3 of us staggered, ooh, not good. Oh, you're gonna summon 2 more again. Oh boy. Hopeless regardless of what we do. We are favored here, so let's just try to prevent a little bit of damage. Oh man. Alright, we go Red Eyes. Let's stop the damage. Hong Lu, let's just try and get another passive rock and rollin'. Crow Eye Vision, unfortunately, won't be too useful for us. And then we go Dominating. This, unfortunately, is going to hit Faust, but you know what? Whatever. It is what it is. We're reducing damage as much as physically possible. Oh. Okay, she does take a little bit of damage. That's okay. Big AoE damage coming in. And we now have both Red Eyes passives rolling. And we staggered him, actually. Very useful. Okay, free attack. Good stuff. 많이 따가울걸요? 일단 베이면 상처에서 안 떨어질 테니까. Ah! Hongu gets staggered. Wishing Cairn. 복을 구하고 싶다면 정성을 들여 빌어보시오. Why is that voice line so loud? Ouch. Dude, really good attack. You almost staggered him with that. That is actually fantastic. You know why? Because now we get a stagger on him. You're donezo, pal. Now that's damage we like. Excellent. Free attack. Now we roll. High roll, high roll, high roll, high roll, high roll. Good, 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 good. We take that. 200 damage, easy. And another free attack. You're donezo, pal. This fight is over! Farewell. You know what's funny? I don't even think we're close to the end of the dungeon yet. We still have so much more to go. Oh boy. You know, the realistic thing would be to split this episode into another part, but oh well, I made a promise, and so we continue. Also, to be fair, it is nice actually getting quite a bit of progress in an episode, so meh. 가츄, 그놈이 공시가의 복수를 위해 너를 찾아가겠지. 나는 알고 있어, 가보. 사실 공시 가문이 멸한 건 교묘한 계략에 보기 좋게 걸려들었기 때문이라는 걸 가져도 만족해하지 않는 대관원 놈들. 혓바닥이 길군. 모든 패배자들이 그랬듯이. 패배자? 나는 패배자가 아니었어. 단 한 번도. You just did. 그런 말. 대호, 왜 우리를 도와준 거니? 엄밀하게 말해 반 도련님이 아닌 보차 아가씨가
제 주인이기 때문입니다. 그리고 By the way, we kept her alive. Very proud of that. 도련님의 말이 틀렸다고 말해주고 싶었습니다. 보옥 오라버니, 아무리 흑수들이 깊숙이 대관원에 스며들어 있다고 한들 오라버니의 모든 말과 행동을 알 수 있는 건 아닐 겁니다. 근데 가모님은 어떻게 오라버니의 모든 것을 다 알고... Once again, Hong Lu did not reply. 이건 내가 직접 제조하고 있는 환이라네. Can she see through his glowing eye? Is that why she wants to witness everything? Is because she sees through his eye? We'll find out. We'll find out probably very shortly. 자네의 남편 덕에 만들 수 있었던 거야. 내게 많은 지원을 해주었지. 자네를 놀래게 해준다며 비밀로 두라 하였으니 모른 척하고 있게. 하지만 이렇게 귀한 걸 제가 받아도 되는 것입니까? 귀한 것이기에 자네에게 주는 것이지. 장차 태어나게 될 아이도 공시가를 이끌고 누구보다 귀하게 자랄 아이가 아닌가. 가모, 저는 이 아이에게는 지금과 다른 홍원을 보여주고 싶습니다. 가모님처럼 환경에 굴하지 않고 떳떳하게 올라갈 수 있는 홍원 말입니다. 그대의 행동 거지가 빚은 업에 따라 뱃속의 아이가 들어서는 법이니 보고 듣고 취하는 것들이 귀하면 자연스레 태어나는 아이도 귀하게 나올 것이다. 조금 더 욕심을 부린다면 가모님의 영특함을 조금이나마 닮으면 좋겠군요. 보가, 우리 가문의 보서가 복이 왔느냐? 너를 오매불망 기다리고 있었단다. 가모님, 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. 진행은 순조롭다. 올바른 결과를 얻을 수 있을 게야. 결과에는 의심한 점 없습니다. 하지만 부디 용서하십시오. 무례한 말이지만 가모님이 원하는 게 무엇인지 저도 윤곽에 잡혀갑니다. Man, this just... oh... I mean... bro. I'll tell you what. Jiamu needs to go. I hope that she is the final boss of this chapter and we get to just decimate her because holy man. She is shaping up to be quite the evil character indeed. 저는 모든 배합 장면을 이미 보았습니다, 가모님. 그게 무슨 뜻인지 가모님은 아시지 않습니까? 대관원을 잊은 것이냐? 네가 내게 충성하는 것은 곧 대관원에 충성하는 것과 같을 터. 가주인 내가 너의 후일을 모른 척할 거라 생각하느냐? Yes. 하지만 알겠습니다, 가모님. 아니, 이미 마음은 미혹에 빠졌군. 저자도 얼마 남지 않았어. 할머니, 저는 할머니가 제일 아끼는 보물이죠. 그렇단다, 보호가. 그럼 말씀해 주세요. 한 달 후에는 이곳에서 무슨 일이 일어나는 건가요? Complete and utter devastation. 보호가 부끄러움도 모르고 오만하게 구는 그 가문을 단 한 치의 자비도 없이 패가망신시키는 가장 확실한 방법이 무엇인 줄 아느냐?
Similar choice of wording. 머리를 쓰는 거란다. 위험이 따르긴 하지만 그만큼 가치가 있지. 머리는 무엇보다 철저하니까 말이다. 스빈, 나 이제 어떡하지? 이젠 옛날처럼 무슨 일이 있었냐고 묻지도 않네. 제게 물어보아도 달라지는 것은 없습니다, 도련님. That is interesting wording. You adopted that very close to heart. Nothing will change even if I were to ask you that. Meanwhile, what was he saying to, I don't even remember her name. Her name has been said countless times. I don't even remember. His buddy that's with us right now. Frickin', whatever her name is. I don't remember right now. Literally, almost word for word, he has been saying that. Nothing will change even if I were to tell you that. One word of difference. He took that very to heart. 앞으로 엄청 무서운 일이 일어날 건데 나는 어떻게 해야 할까? 이곳에서 일어나는 많은 일에는 옳고 그름을 따질 필요가 없습니다. 차를 내어올까요, 도련님? Well, on the bright side, we got 8 coins. Yippee! I think. We enter a new room with a collection of jars at its center. I wonder if there's Wei Pan's jars he didn't get to use. I notice that one of the jars is cracked, and there's a sound coming from within. Maybe someone's trapped in there, but I don't know if it's a good idea to fiddle with these things. What should we do? Well, of course, we should peer into the jar! Yeah, take a little look! We carefully approach the jar to inspect what's inside. A potent, ominous energy is seeping from the opening. The closer we get, the louder becomes the eldritch noise crawling out from the depths of the jar. Well... Otis, you're up. You have the highest SP here. Good job. Otis begins to babble incomprehensibly. I don't think there's a person inside the jar, which is good, but whatever it is, looking at it for too long is clearly dangerous. With some effort, we manage to peel Otis away from the jar. Otis is holding an old, tattered scroll. It might prove useful in the coming battles, so I decide to take it with us. First turn start of an encounter. Every identity on the field loses 5 SP and gains 1 gluttony power up and 1 gluttony damage up for 3 turns. Dude, if we had a full Haishu team, do you realize how overpowered this is? Holy. Interestingly, if we had kept all of our coins, and therefore won, we would be in 2nd place right now. I have a feeling I know who's in 2nd place, but we'll get there when we get there. It's resting time. By the way, she does continue to fight with us, by the way. You lost a coin. You lost a coin as well. Really? Oh boy, well I think we never got to use the red card, by the... Oh. We're not even close to done, are we? 자, 공간이 점점 더 줄어들고 있습니다. So it is. 후보자들은 과연 어떤 선택을 하고 있을까요? 현재 1등은 가시가문의 가치요. 무시무시한 기세로 다른 후보자들의 동전들을 쓸어담고 있습니다. 머리를 가모님이 오게끔 한 거였다고요? Oh, right. We're thinking about the vision. Right. 하지만 어떻게? By breaking a taboo. 잠깐만요.
저쪽 통로에서 무슨 소리 안 들려요? 그러니까 이제 얼마 안 남았다니까. I really hope we don't have to fight you. 그 사이에 보호기가 다치기라도 하면 어떡할 거야? 보츠 아가씨, 진정하시고. 반도련님도 탈락하신 모양인데 조금 더 전력을 보충했다가 이러다가 가치우 그놈과 마주치기라도 하면 어떡하려고 그러십니까? 싫어. 나는 보호기가 무사히 있는지 봐야겠어. 대오기도 아까 놓쳐버리는 바람에 속상했는데. 아까라면 데오코이 말고도 저희 쪽 5이 사라져버린댔쇼. 그거랑 같아? 보츠 아가씨. 대오, 그리고 그 옆에는 보호기네? 아까 반 오라버니를 만난 게 여러분들이었군요. 걱정했다고 보호. 근데 저기 설반 씨 상태가 좋진 않거든. 숨을 좀 안 쉬고 그래. He'll be fine. 경거망동한 행실에 대한 대가다. 괜찮아요. 그 정도로 저희는 죽지 않는답니다. 그치만 이번에는 시술 방식이 조금 바뀔지도 모르겠다. 이왕이면 어머니 말을 더 고분고분 들어주는 쪽이면 좋겠는데. Edit him? Huh. So it's just that easy, huh? 사람마다 성정이 다른 탓인지 설반 오라버니는 다른 사람들처럼 쉽게 얌전해지지 않는 거 있지? 그렇군요. 뭐, 너는 다친 곳은 없어? 아, 나는 괜찮아. 그렇담 다행이고. 그런데 Balchai's expression suddenly turns somewhat sour. 왜 대오기가 네 옆에 있는 거야? 보츠 아가씨, 오해 마세요. Really? You're getting jealous now? 잠시 길을 잃은 것을 오라버니가 발견해준 덕에 은혜를 입은 것뿐입니다. 다른 후보자들도 많이 만났어? 네. 다행히도 지금까지는 무사히 몸을 보존할 수 있었습니다. 복, 있잖아. 2차 대전은 여기서 끝내는 게 어때? 혹시 돈으로 묶여있는 이익관계가 있다면 내가 전부 내줄 수 있는데. 여러분들도 만약 제시받은 금액이 있다면 저는 그 뒤에 숫자를 3개 정도 더 붙여드릴 수 있어요. I mean, I'm sold. 우리는 그런 걸로 묶인 관계는 아니야. Oh, I know that was hard for you to say, Rodion. Good job. You've done well. 이 양반아, 여기서 돈에 흔들리면 안 된다고. Judging by the way she gulped and hesitated, it seemed to have taken a significant amount of effort for her to refuse this offer. 보차 누나, 왜 그런 말을 하는 거야? 저기 앞에 무슨 일이 일어나고 있는지 알아? 가치우, 그자가 가문을 막론할 것 없이 전부 후려치고 있어. 아까는 새 후보자가 한꺼번에 덤볐는데 아무도 당해내지 못했었다고. 앞으로도 장수는 점점 더 좁아질 거고, 그러면 분명 너도 오라버니를 마주치게 될 텐데. 맞아, 한 오라버니도 만만치 않댔고. 그렇겠지. 보호가 내가 울고 있었을 때 네가 했던 말 생각나? 아가씨, 고정하세요. 방에 가서 제일 잘 울고 깃털이 예쁜 것으로 사드릴게요. But that's not my bird. 나는 내 세상 안에 있던 새가 좋았단 말이야. Yeah, I knew it. I mean, hey, you know, fair's fair. It's yeah, so what if it's a better bird? It's not my bird.
그렇군요. 뭐? 감옥께서 누구보다 아낀다던 대관원의 귀한 보석이 여긴 어쩐 걸음이야? 누나, 화가 났구나. 화가 난 게 아니야. 슬픈 거야. 아끼던 새가 날아갔어. 물을 준다고 잠깐 열어놓은 사이에. 괜찮아. 내년에 또 살구꽃이 피면 지금 제가 왔던 것을 기억하고 살구꽃을 보기 위해 다시 찾아올 거야. 그러니 성을 낼 필요는 없어. 누나에게서 나는 좋은 향이 아까워지기만 하니까. 그러면서 네가 웃었지. 정말 보석처럼 빛나는 눈으로. 그 전에 너는 우중충하고 매가리 하나 없어 보였는데 나 이상하게 그 말이 참 듣기가 좋았지 뭐야. 보우가 네가 대관원에 다시 돌아오면 가무님과 어머니가 너랑 나를 혼양 맺어주신다고 했잖아. 그래서 네가 살 방도 다 깨끗하게 꾸며놓았어. 매일 그곳을 들여다보면서 너와 함께할 대관원의 모습을 꿈꾸고 있거든. 어떤 모양의 호수랑 가구들을 배치해놓았는지 이따가 전부 보여줄게. 나랑 있으면 즐거운 일들만 있을 거야. 그러니까 돌아가자. I have the sneaking suspicion he's both not gonna give the answer that you want, and you're not gonna take it very well. 미안해, 누나. 아직은 약속한 일이 남아있거든. 그런 건 그만두고 와도 되잖아. 너 같은 보석은 더 빛날 수 있는 자리에 와야지. 나는 너 결혼하냐? The exchange must have reminded him of Catherine. Heathcliff looked at Hong Lu, Bao Chai, then at Dayu before falling silent. Oh, Heathcliff, oh no! 당랑포선 황작제후. 사마귀가 매미를 잡으려 하니 뒤편에는 참새가 노리고 있다. 바로 이럴 때를 일컫는 말이겠군요. 이 와중에 또 어떤 놈이야? 정신없는 틈을 타 최다 이득을 취하려는 현명한 후보자 왕대위라 합니다. 이번 가주대전의 핵심은 힘있는 후보자와 어떻게 손을 잡고 책략을 꾸미느냐였습니다. 따라서 이 왕대위, 비록 비극적인 사고로 인해 가주대전에 참가하진 못했지만 누구보다 이 대전을 위해 열의를 바쳤던 다른 후보자와 손을 잡았죠. Is that a smoky guy that we were friends with at the start? 무릎을 꿇어라. 고개를 조아리라. Haven't we seen enough of you? Are you a blood fiend? 이 몸이 다시 등장했으니. 또 온 거예요? 그때 그런 뿔을 당하고도? 대체 언제쯤 처리될 셈이냐 이놈은. Oh no, Otis. How many times must we teach you this lesson, old man? 철? 그딴 건 모르겠고 평생 중 오늘이 기분 제일 째지는데? 기존의 통상적인 생명보험에서 왕가에만 내려온 비법을 활용해 조금 다른 방식으로 환을 만들어 보았습니다. 참고로 시중에 아직 판매되지 않은 환입니다. 오늘 이렇게 선보일 수 있어 영광이군요. 저분은 자꾸 어딜 보면서 말하는 거예요? The audience, I guess. 카메라가 쏘. 네! 흥미를 마구 돋우는 이 장면에 관객분들께서 큰 흥미를 느끼고 있습니다. Are they? I can't hear a thing. 팩에 있는 행동에 감명을 받은 관객께서 은혜를 내려보내주시려는 모양입니다. 특별 보상입니다. 원하는 후보자의 동전을 대량으로 가져오실 기회. What?
후보자의 이름을 말씀만 하세요. Okay, you 300 billion% just made this up on the spot. What is this garbage? 그럼 가시 가문의 가치우의 동전을 동전을 뺏긴 후보자로부터 찾아올 후환은 염두에 두시는 게 좋을 겁니다. 가 아니라 가보. Again, completely made that up on the spot, purely to spite us. You just don't want us to win. 뭐라고요? 판단이 빠르신 분이네요. 네, 가시가의 복을 지목하셨습니다. As soon as the host's announcement ended, a portion of the coins hanging from Honglu's waist separated themselves from the bundle before clattering to the floor. 뭐야? 이거 어떻게 빠져나온 거야? Someone cut it, I guess. 근데 우리가 어떻게 모았는데? So, what I'm hearing is full clearing the dungeon was a complete and utter waste of time. We had 41 coins. And I wasted my time collecting them all. 이거 그냥 다시 주우면 안 되는 거냐? 먼지만 좀 닦으면 괜찮을 것도 같네. Don muttered, despondently watching as the coins rolled away. 관객들이 하사하신 특별 보상이므로 떨어진 동전에는 소유권이 박탈됩니다. Yeah, by the way, she definitely can't hear us. Hahaha. 그렇게 호호 불어도 소용없다는 뜻이죠. 이화영님, 이제 우리가 할 일은 끝났습니다. 이제 다른 장소로 슬슬. Oh, unless we just take them all back by killing both of you. 무슨 말이냐? 이 몸은 이제 시작인데. Terraria Revengeance? 아니, 저희는 할 일이 더 남았습니다. 얼른 이동해야죠. 아니야. 나는 저 가보옥놈과 같이 해요. 그 놈의 모가지를 내 손으로 들고 있기 전까지는 못 돌아가. 아, 그래. 치우 형님의 목을 들고 오면 어머니도 이젠 용서해 주시겠지. 부작용으로 더 멍청해진 건가? 아니, 내 환이 그럴 리가 없는데. I think it's more of a desire thing. 불로불사, 이 얼마나 황홀한 단어더냐! 너희같이 평범한 인간 따위는 꿈도 꿀 수 없는. 이렇게 직접 경험해보니 가주자리 따위는 중요한 게 아니었다. 얘를 갖추거라! 나는 너희 같은 버러지들이 바라고 바라는 불로불사를 직접 이룩한 몸이니. Well, here he is again. Take this! Unused coin power +1 for every 2 types of negative effect on the target, max of 2. Inflict 1 eyeball pinion. Gain stack by 2 rupture count and bleed count. Oh, goody. And inflict +2 rupture count. On hit, inflict another eyeball pinion and 2 bite. Kneel! On use, coin power +1 for every 2 types of negative effect on the target. Unbreakable, inflict pinion and +2 rupture count. Inflict pinion and 2 rupture. On hit with the skill, heal 10% of the damage dealt, rounded down. If everyone has eyeball pinion, heal additional eyeball pinion stack on target % HP. I've never felt better. On hit, heal 3 SP on self. My revengeance has just begun! Gain 1 offense level up next turn every time this unit loses a clash, max of 3. Rupture by feathers. Whenever this unit hits the same target 3 times in the same turn, inflict 1 fragile next turn. Offense level +1 and defense level -1 for every 15% HP this unit cumulatively lost in this encounter, max of 6. If you die, the encounter ends, and panic can't be changed. Double-edged feather. Gain 1 fragile and 1 healing boost. And on hit, inflict 1 rupture and bleed.
buffed even further at low SP. Oh, and you hit your own people. Oh, that's wonderful. That's so good. I'm so happy about that. Okay. Well, gotta make do with what we can. I am very unhappy about this turn of events. I want it to be known. And now that it's known, we are just going to suffer. Unopposed. Oh boy. Unopposed. And unopposed. How many enemies are there? Is this it? Is this all the enemies? Okay. Here we go then. 쓸모가 있으려면 Alright. Ow. Ain't no thing. Because now we get a big shield. Free attack. Oh. Good stuff. Excellent job, Yi-sung. Free attack. Oh, what? He's shooting bullets? Right. 환상의 세계로 들어가 보죠. 8 whole damage. Nice. 아르카나 비트. Well, 48 damage. Okay, so damage? It's not happening. And we all do blunt. 무슨 일 있었던 겐가? Clash lose, all eyeball opinion on target expires. Who has the most? Yi-sung, technically. Neutral. Well, that's not happening. Neutral, struggling. Well, we're dominating here. Let's make use of that. You're dominating, so I'm actually gonna let you do your thing. It's fine if we lose that clash. Okay. This is a tricky one. I honestly don't like any of our odds. Okay, you are actually countering, so therefore, Magic Bullet, we are at 1. You know what? Hang on a minute. Let's do this the old-fashioned way, shall we? Ego. Magic Bullet. The second bullet. Deal damage to targets other than the main target. Fine, we'll use Pathos Mythos instead. Not opposed. Who are you even going? Boy, this sucks. And we're just double struggling, too. Oh my goodness. Alright, forget the resonance, whatever. Just win the clashes by whatever means necessary. 나아가주게. Free attacks? You love to see that. Bygone days. Become cursed. Hey, 36 damage. That's actually pretty solid. And a free attack, which gets a stagger. Nice job. Wouldn't it be so perfect if we also had Gia? Just two. No. Gia and Baochi. I don't know. If we had all 3 of them helping us out, oh my goodness, we would be undefeatable. Probably. Okay. 여행엔 목적이 있었지. Oh, 35 damage. Excellent. Okay, he deals damage to everyone. He gets a bunch of SP. He's back to full. Honestly, not the worst. Ooh, juicy attack. And then we debuff him, but it's a little too late. Technically, all we have to do is kill him, right? Dayu, who are you going for? You are favored. I'm
really tempted to just let you have that attack. You know what? Yisang is first. This presents an opportunity. Also, unused consume 5% of HP on self. Okay, this attack we cannot let work ever. Okay, in this song, I swear I'm hearing parts of like the triumphant Limbus music and also a bit of warning. I don't know if it's warning 1 or I think it's warning 1. Interesting. All right, let it rip. 안 되면 어쩔 수 없지만요. Good thing you used a bit of your health. Fool. 이상이 무엇이라 생각하시오? 70 damage, but it doesn't matter. He's debuffed. Also, he's spending a lot of health. Oh, free attack. Excellent, Dayu. Well done. Someone congratulate her for me, because she can't hear me. No, are you serious? Oh, we were favored for that. Okay. Bad. That's with -2. Wow. Well, you're further debuffed next turn, so enjoy that. Also, Arcana Slave. Skadoosh. Big damage. More importantly, passive and healing. Ow. Oh, she's so close. 1 health. We actually make use of her passive. Wow. Okay, I know not what you are doing. I just know that it looks bad. Consume health, consume health. Alright, buddy. You're dead. 안 되면 어쩔 수 없지만요. I hope. Oh, good start, though. 지켜보고 있었지. Die. No one stagger, no one stagger, no one stagger, no one stagger. Oh, Dayu. Okay, you're fine. You are good. No, are you serious? That sucks. That's so bad for us. Okay. Could have been worse. Could have been worse. Perhaps an over-exaggeration, but still, we can't afford to lose clashes against him, because this eyeball pinion is going to be insane. Ah, we got staggered on Hong Lu, it sounds like. Free attack. He's almost staggered. I think he had a passive to recover? Either way, we get a little bit of SP. So close. Okay, he is staggered. Good stuff. Okay. Dayu, go ahead and get a kill. Perfect. Excellent. Fine strategy. Let's just do as much damage as physically possible to him this turn. I don't think it's a kill, but it's sure gonna help us out. Free attack. Free attack number 2. Yes, sir. Okay, you're also marked. Take more damage next turn. You're also debuffed next turn. Oh, I think you're done. You're done, pal. Sharp feathers began to fly in all directions, puncturing the walls and anyone caught in their range. 자, 훨씬 흥미진진해지기 시작했습니다. 모두가 정신없어지는 이때 반까지 줄어들게 되면 어떨까요? 자식을 그냥! 부처님, 일단 피하십시오. 안 돼. 여기서 피하면 보호기 위험해진단 말이야. 대우, 임대우, 너는 계속 보호기 옆에 있어. 마지막까지 지켜줘야 해. 보치 아가씨. Leaving behind Zui Baochai, as she and her Zui mercenaries drew Shi Yahua away. We barely managed to make it within the walls.
We're down to 20 coins. We're not even in third place anymore. What the heck is this stupid red entry card for? Maybe we'll actually have a use for the coin, by the way. Oh my goodness. Oh, we still have so much more to go. 겨우 모은 동전을 어처구니 없는 이유로 잃었어요. Granted, we still have 20. So, you know, we only lost 21 coins. 소드가 알면 우릴 가만 안 둘 거야. 가주 선발이 모두 끝나게 된다면 오라버니는 대관원으로 다시 돌아오시겠죠. 언젠가 모든 일이 끝나게 된다면 그렇게 되겠지. 보욱 오라버니, 설마 대관원으로 다시 돌아가는 걸 원치 않는 건가요? 글쎄, 그런 것에 대해서는 생각해 본 적이 없어. Liar. 이곳을 나가실 때도 그런 생각이었나요? 만일 돌아오기 싫은 거라면 그렇게 마음 비치세요. 그러면 대업, 하나 가지고 있던 내 마음이 지금은 없어졌어. 샅샅이 찾아봐도 이젠 보이지 않더구나. Now you're full of it, buddy. Now you're just lying to her again. 그러니 마음을 비치는 것 또한 소용이 없어졌단다. 뭐? 무슨 말을 하는 거야? 오늘은 누구나 기다리고 있었던 가모님의 새로운 한이 발표되는 날인데. 그냥 이번 한 번만 제 말을 들어주시면 안 돼요? 공시가라면 더 앞자리를 차지하려고 혈안이 난 그 발표를 가지 말라니 말이 되는 소리를 해야지. You would think that you'd be willing to listen to the gem of the whatever. 아무리 네가 대관원의 Yeah, 귀중한 that. 무기라 하여도 이건 너무 당치 않은 부탁이구나. Fine, enjoy dying then. 이유는 Dummy. 말 못해요. 도련님, 죄송하지만 그 부탁만큼은 못 들어드립니다. 저희도 그렇지만 공우진님과 공서인님이 얼마나 이날을 손꼽아 기다리셨는지 도련님은 모를 거예요. 뭐? 하지만 나 오늘 발표 엄청 기대하고 있었단 말이야. 지금 몇 시간도 안 남았어. 그러니까 부탁이야. 그곳으로 가지 마. 알았어, 오라버니. I like that Dyer doesn't even question it. She's just like, all right, if you say so, I'll stay away then. 대웅 누나, 정말이야? 누나 없으면 나중에 어른들께 무지 혼날걸. 호위 가문이 자리를 비운 거 알게 되면. 괜찮아. 까짓것 며칠 굶고 말지 뭐. I mean, starving for a few days is better than what is about to happen. 오라버니, 나 안 갈 거니까 이제 그만 울상 짓고 웃어. 보옥도련님, 가무님께서 부르십니다. 기대가 많소, 가모. You won't be for very much longer. 공시가의 모든 이들이 오늘을 위해 한 자리에 모였군. Oh boy. Here's here's something of note. Are we about to see Bina in her prime? 네, 이거 하나만큼은 단언할 수 있겠네. Well, no, she stayed outside. I guess we wouldn't see her, huh? 오늘이 공시 가문의 역사를 송두리째 바꿀 날일 것이라는 걸 말이야. That's an understatement. A very, very vile one. 홍원의 모든 민생이 오늘을 영원히 기억할 걸세. That has the exact meaning it sounds like. 참으로 자애로운 말씀이군요. Oh, if only you knew! Oh, this is terrible. 뱃속의 아이도 동감하나 봐요. 조금씩 태동이 느껴지고 있어요. And it continues to get worse. 부부께는 제일 앞자리로 내어드렸네. 자네들의 공덕으로 인해 만들어진 오늘의 이 환이 앞으로 공시 가문을, 태관원을, 홍원을 어떻게 뒤바꿀지 지켜보게나. 보이니?
아주 많이 와 있구나. 대부분이 공가에서 온 징들이지. 오늘 내가 발표할 환이 이들에게는 공시가의 미래가 될 거라고 여기는 모양이다. 하지만 원인과 결과가 정해졌으니 이제부터 피할 수 없는 종말뿐이란다. 할머니, 이제라도 돌아가면 안 돼요? 보가 한 끗의 남김도 없이 지켜보아야 한다. 어떤 깜빡임도 없이. 아, 우리의 어르신들께서 이 공양을 보고 얼마나 감복해 주실는지. 자, 이제 귀를 막거라. 오늘을 위해 이곳에 찾아주신 봉시가의 세도들 모두 감사합니다. Plugging his ears clearly didn't work. 오늘 여러분들이 목격하게 될 이 환의 능력은 홍원에 한 번도 감히 시도된 적 없으며 그리고 앞으로도 시도되어서는 안 되는 모든 것을 처음으로 뒤바꾸게 될 환입니다. 이제부터 이 기록은 어디에도 남지 않겠지만 잊히지도 않을 것이기에 이 자리에 참석하신 공시가 모두에게는 무간지옥 속 영광만이 가득하기를. 는 꺼낸 직후 를 갈아 혀 안에 투입하고 을 머금은 순간 너태 호흡을 넣어야 하며 사실은 계절을 지낸 요구를 사용해 상태에서 혼합하되 또 섞어야 할 것. 콜에 기름을 섞어 절단 없이 추출에 접촉을 하며 점도는 이상을 유지. Well, that's why she wants him to plug his ears, because if he heard it, he would be ground to dust. 제조된 지 넘지 않은 필요. 분쇄 전에 상태로 보존하다 이하에서 그렇게 제조된 이 환을 섭취한 자는 단 한 명. 곧 방송이 반복됩니다. 이건 환의 제조법 아닌가? 갑자기 이것을 왜? 아기가 This isn't quite what I was expecting. 보가 도시에는 인간뿐이지만 그 밖은 어떨 것 같느냐? 나는 저 환의 제조법을 모르지만 저들이 무엇인지는 알고 있지. 외곽과 유적에는 지성과 감정을 지닌 다양한 것들이 산단다. 그리고 저 길이는 번식력이 무척이나 왕성하고 흉포하기 그지없지. 흑수는 흥겨워서 말이 많아졌구나. 하기사, 네가 무엇을 알겠니? Oh, there they are. So, looking at this, there's 2 claws. No, there's 3 claws. God dang. And of course, the woman of the hour. 알아도 무엇을 알 수 있겠니? 그저 사람 한마디나 하면 그만인 것. 13분이 지났군. It took 13 minutes to wipe this place off the freaking map. 나갈 준비를 하자꾸나, 보가. 마침내 공가가 멸하는구나. 내가 할 일은 끝났으니
네가 할 일만 남았지. 도와줘. 형 말을 듣지 않아서 미안해. That's depressing. 형이 너무 부러웠어. 그곳에서 어떤 결과를 보여줄지. 나 그럼 이제 죽는 거야? 가시가의 서자도 기어들어왔구나. 어쩔 수 없다. 한번 탐욕의 냄새를 맡은 이상 혀로 맛보지 않으면 견딜 수 없었을 테니. 용케 살아남았구나. 살려주세요. 이미 결과는 정해졌네. 자네 지금 들리지 않는가? 발표를 마친 직후부터 퍼져오는 무수한 갈채 소리가 말일세. 그렇군요. 저것들은 그냥 괴물이 아니고 인간도 아니죠. 역시 그 화는 인간이 아닌 것을. 곧 그들이 콩과 우진이 팔았던 13번째 흑수라는 것은 허상의 등불이자 모두의 욕심을 울리는 종소리였지. Very interesting parallels. The use of lamplight is interesting, considering how those birds looked. That makes me wonder. Now, okay, this is probably already common knowledge, I'm sure, but, if creatures like that reside in the outskirts, and they look an awful lot like some other creatures that we know, is the outskirts considered the Black Forest? Something to think about, perhaps? Oh, you know what? Good on you. Try. It's gonna fail, but try. Take her out. 저항하려는 것은 소용없네. 아니요. 저항하고자 무기를 든 것이 아닙니다. 가문님. Or take the other way out. 됐다. 마지막에는 사리의 밝은 행동을 하는구나. 남은 것들은 신경 쓸 필요 없단다. 전부 깨끗하게 새로 시작하게 될 테니. 살려주십시오. 시키는 대로 다 했지 않습니까? 왜 그렇게 떨고 있는 거니? 자신의 둥지까지 배신하려 했던 배포는 어디 간 거야? There she is. 곧 청소부들이 오겠구나. Oh man. 쓰레기들이 생기면 그들은 항상 늦는 법이 없지. 좋은 표정을 보여주었으니 이제라도 들으렴. 고작 너희 말 몇 마디가 머리를 이곳으로 이끌었다 믿었다면 그건 큰 오만이란다. 저곳에서 인간이 아닌 게 태어났지. 도시에는 인간만이 존재해야 함에도 태어나 버렸다구나. Interesting. That is extraordinarily valuable knowledge that I doubt many people know. The fact that we know it is questionable, but we'll just ignore that. Really? So that would also be why fully sentient robots are also completely not allowed. It is humans only. Well, I guess there's limits. I guess technically, a blood fiend
is considered a human in that case. 홍원에서 외곽의 아인족이 태어난 것이 얼마만인지. So it's happened before. 본디 흑수는 외곽에 자리한 아인족의 생물적 특성을 빌려 쓰는 것이란다. 이전까지는 무지함으로 인해 우발적으로 탄생했으나 이번에는 달랐지. 알고서도 잉태시켰다구나. 가늠하기 어려운 선을 아슬아슬하게 타던데 머리를 잘 쓴 것 같지 않니? 그래, 그것대로 가상하고 사람답구나. 인간의 울음소리와 그렇지 아니한 것의 울음소리, 이런 불협화음도 곧 멎겠구나. 그렇지 않니? 너희 듣고 있는 거잖아. Uh-oh. Oh, okay. Yes, Jiamu and Honglu, yes. I was definitely not worried, even for a split second, that you somehow had future vision that Dante was listening. Dude, with the head, you never know. 그렇게 멀리서 종종 걸음으로 벗어나지 않아도 너희를 청소할 이유는 없는데 말이야. Holy, they both saw Bina and lived. That is crazy. 말하지 않으려면 말려무나. 역시 침묵과 비릿한 홍차향은 내 가장 좋은 벗이야. And so she sat. 저 의자는 후대를 위하여 남겨놓아도 괜찮겠구나. 보는 이마다 공가를 손가락질하며 두 번 다시는 삿된 욕심 품지 않도록. 오빠? 어떻게 된 거야? Oh my god, she's so cute! She's so cute! Oh my goodness! I gotta get a full look at her. She's so adorable! Oh my goodness! Oh my goodness, she's adorable! Oh, little baby! Alright, that's rude, but still, she's so cute! 왜 오늘은 인사를 안 해줘? 왜 그래? 무슨 일 있는 거야? 대옥 언니가 밖에서 계속 울고 있었어. Well, hey, that lightens the mood a little bit, huh? Goodness. So she didn't even. But So she forced him to watch everything, though. Which tells me that she plans to harvest that knowledge or something. Something. Like, it wasn't just for the cruelty and borderline brutality of it. She had him stare and watch for a reason. And I think it's to harvest his knowledge later. 오빠를 계속 찾기만 하던데. 시춘이는 오빠랑 대옥 언니랑 놀고 싶었는데 아무도 안 보여가지고 오빠가 보고 싶었어. Oh, she's being so cute, and freaking Honglu is just scarred beyond belief. 멸문을 위해 머리를 사용한 사례는 처음 파악된 사실인 것 같군요. It was a horrible memory. The vision of the massacre, the screaming and crying of its victims, was partially blurred. But Jiamu's overpowering, domineering command that he must continue to witness all of it held Honglu's eye in place, unable to look away from the horror.
마주치는 모든 분들에게 빌면서 애원을 했던 것 같아요. 이곳으로 오지 말라고 말이죠. 몇몇은 웃으면서 넘겼고 대부분은 화를 내셨고 결국 달라진 건 없었어요. 보시다시피. 달라졌어요, 오라버니. Yeah, something did change. And you're looking right at it. 제가 살아남았지 않습니까? 하지만 대혁, 넌 혼자 살아남아버린 너 자신을 원망했지. It doesn't matter. She still survived. You saved one person. That is still saving someone. You tried to save everybody else. Unfortunately, the greed in their hearts or whatever, it doesn't matter. 그리고 자연스럽게 품어질 수 없는 그 원망은 곧 내게로도 향했을 거야. 네 잘못이 아니야. 마음이 흐르는 건 막을 수가 없는 노릇이니. Wordless tears streamed down Dayu's cheeks. 몰랐다는 말이나 오라버니의 잘못이 아니라는 말 따위는 이제 소용이 없어졌겠죠. 이 기업들을 보지 못했더라면 저는 평생 그때의 일을 모른 채로 살며 오라버니를 원망했을 겁니다. 울 필요 없어. 이건 대혁에게 전해질 이야기거리가 아니었는걸. 그러니 이곳을 나가게 되면 찬찬히 잊어가렴. Yeah, I doubt that's happening. 그래도 오라버니, 아주 작은 전말이나마 말씀해 주실 수 있었잖아요. 제가 지난 세월 동안 오라버니에게 가졌던 모든 수심과 미움들이 이토록. To be fair, I think he could have he could have very easily undid a lot of damage, I guess, by saying 3 words. I saw everything. 괜찮아, 대혁. 우리의 연놀이는 뜻하지 않은 바람에 날려 끝난 것뿐이야. 고작 흘러가는 바람 때문에 그 얼굴에 눈물 자국을 내지 마. Okay, I have edited everything up to this point. So, this episode isn't actually as long as I thought it was going to be. We're currently just under the 3-hour mark, I believe. So, unless I change some of my editing later, we should be just around the 3-hour mark now. So, this is a part where I remind you that if you haven't taken a break, you've been watching for 3 hours, if you've been watching straight. So, at this point, take a stretch. Get some water. Take a moment. Right? I'm still going to be right here. Chances are this video isn't even close to being over yet. So just take a minute, get some stretches, get some water. If you don't have any snacks, now's the time. Or if you already finished your snacks, hey, treat yourself, get some more. Alright. Now I'm going to assume that you paused and you did that because I'm going to assume you're taking care of yourself. Something that I forget to do sometimes. But alright, here we go. We are continuing as normal. By the way, if you haven't noticed up to this point, there is also timestamps. Hopefully, you've been making effective use of those. After all, it took me a hot minute to put them together. Either way, resentment is an avenging cycle of infinite weight. Every meeting and reunion an immutable destiny. Thus, karma of one's previous life measures their worldly stay before the final flight. Wealth in the twilight of life is a fortune most rare. Those who understand this leave their home for temples, and those who are seduced by it fill their time with empty air. Birds.
Twilight, birds, and forest, huh? Birds, their bellies full with feed, flutter away to the forest. The field of white snow remains pristine, nary a footstep marring its immaculacy. I see a candidate who just lost a bunch of coins. Oh, someone among the audience wishes to grant an opportunity to rebound. Well, seems like we'll have to send you some wooden dummies to recoup your lost coins. Huh? Alright. We need to recoup the coins we've lost. Let's challenge the wooden dummies. The sinners and I are in agreement. Combat encounter! Alright. Is it literally just training dummies? We have to deal with 8 of them. Passive seemingly are the same. Really? So this is just a free way to get your coins back, huh? Oh, it's probably not going to be all of them. If we get 21 coins or 24 coins, we are so back. 2? Oh my god. That is not... That's nothing! Springtime's dream scatters like clouds in the wind, and falling petals float away on the stream. Thus, to every son and daughter we pose this question: why seek and wander for such vain suffering? There's another candidate in this room. The moment we enter the threshold, the door shuts behind us, and the host's voice booms from the speakers once again. Defeat the opposing candidate and be granted the opportunity to find yourself a new path with even better opportunities. But we don't want to make this fight too boring, do we? Let's add some variables. With a heavy thunking noise, suspicious plumes of smoke begin to seep from the ground. The sinners who inhaled it begin to cough violently. That can't be good. Bye. This is not a good time to fight another candidate. As we were wondering if there was any way out of this, we notice a locking mechanism with a card reader on it. Hey, maybe we can use the entry card that the candidate we met earlier gave us. I tap the card against the reader, just in case it works. Entry authorized. The door unlocks with a beep. We slip out of the room as soon as the door opens, and we leave before the other candidate notices. Nice! Well now, would you look at that? Well, whichever method you use to arrive in this room, congratulations are in order! As a reward for finding this secret room, feel free to take a helpful artifact. Just one, though. Also, some of these artifacts might be off limits to those who don't have enough coins. Please choose carefully. They're precious artifacts from the great houses. Which one should we choose? Oh no! We're so close! Oh my god. If we had kept all of our coins, we actually would have had enough. I'm so sad. Take this way. I open the second box to the right. In it is a podao, the same one that the Zwei family's vagabond warriors use. His sword was huge, but he swung it around like it weighed only as much as a feather. This will be useful for the sinners. We take the artifact and leave the room. Clash power +1 when not at full HP. Oh my god. When an affected unit hits, deal 1% damage for every bleed potency. No, it was so close. Oh, we get everything below it too. Moon in the water. On hit against enemies with 5+ rupture potency, gain 1 poise potency and 1 poise count 3 times per skill. Skills that inflict rupture, clash power +1, and deal 10% more damage. Now this is more like it. If targets with 15+ rupture potency is defeated after attack, the identity that defeated that unit gains 2 offense level up next turn, up to 3 times per skill. Oh my...
we were 3 coins away. 3 coins. The exact amount that we gambled away earlier. Oh, oh my god, that feels so terrible. Oh, that feels so terrible. Oh, well, whatever. What are you gonna do? I mean, how would we have known, right? How would we have known? Streams turn crimson with fallen petals. An unspeakable sorrow becomes a vast, innumerable system of roots. Thus, the unresolved resentment blames naught but the springtime breeze. There are 2 large jars in the room, with 2 mysterious devices hanging from above them. The host's voice booms from the speakers the moment we approach the jars. Another chance to earn yourself some coin! Boy, I sure wish we would have had that earlier. The conditions are simple. Remain as long as you can inside those jars. Try sending in a clan member who's not so easily rattled and pick up your coins. Easy, right? Who has the highest resistance to fear? Apparently Ishmael does. Of course. Ishmael and some other candidates, clan members, crawl into the jars. The device activates and all kinds of creepy, crawly bugs pour out and begin wandering all over the sinners, I think. I was trying to scroll up so I could read that, but I guess you can't do that. Looks like our dear audience really enjoyed that. Well, it's too bad, but the coins are only for the brave ones who managed to stay inside the jar. Coins fall out from near the speaker. Ishmael crawls out of the jar as well, with a look that cannot be described as anything positive. 2 coins. 끈덕지게 관찰한 결과죠. Well, we have 24 coins. So, theoretically, if we had done this fight, then this event, and then circled back around here, would we have been able to take it? Or no? I don't think we could have gotten in, but still. Anger! Oh, it's Gia! Oh, you're still alive. Good. I would prefer to keep it that way, truthfully. 하필이면 Although you're definitely not in good shape. 여기서 제일 보기 싫었던 얼굴을 마주치네. 시춘, 무사한 거야? 아직까지는 목숨만은 보존 중이야. There is that. That is a positive. 하지만 보시다시피 동전은 거의 다 잃었어. Well, we just so happen to have 22. Would you like some? 가환, 그자에게 습격당했습니다. 남아있던 세가도 전부 잃었고요. 탈락만은 당하지 않으려고 겨우겨우 지켜냈는데 뭐 지금까지 이 안에 남아있는 걸로도 5위 안에는 들려나? 이 정도면 창고 구석에 있는 보물 하나쯤은 얻어갈 수 있겠다, 그치? Chichun almost let out a wry laugh, caught herself, then sighed deeply as she regarded us. 근데 여기 분위기는 왜 이래? 어쨘 나보다 더 죽상이야? 그리고 Oh, I'm sorry. Gia Chichun asked, realizing the oddly downcast atmosphere surrounding our group. 아, 신경 쓰지 않아도 돼, 시춘. 그리고 네가 원한다면 우리와 같이. 아니, 나는 두고 가. 탈락이 내가 마주해야 할 결과라면 그냥 덤덤하게 받아들이고 싶으니까. I still want to leave her some coins, please. Also, I'm interrupting her like crazy. I'm sorry. 아가씨. 왜? 가주대전은 내가 지금까지 얼마나 준비했는지를 보여주는 자리였어. 그저 내가 제대로 하지 못했던 것뿐이야. 분하고 아쉽지만 받아들여야지. 그렇구나. 그래도 후보자들이 얼마 남지 않았다고 하니
머지않아 끝날 거야. 밖에서 보자. 네가 무사하길 바랄게. Give us some coins. 정말 이렇게 지나쳐 간다고? 남은 내 동전을 뺏지도 않고? 그 정도 동전으론 나도 너랑 같은 마음이야. 아쉽지만 마지막까지 최선을 다해야지. 네 것을 뺏고 싶진 않아. 오빠가 언젠가부터 달라졌다는 건 알고 있었어. 방금 뭐라고 했어? 그래, 시춘. 만일 네가 원한다면 다른 형 누나들처럼 나를 헤아려 해도 된다는 소리야. 나는 몇 년 후에 대관원을 떠날 테니 그 전에 네가 그게 지금 나한테 할 소리야? 나는 이제 말이야 더 이상 죽고 사는 것에 연연하고 싶지 않아. 오빠는 방금 나한테는 절대 하지 말아야 할 말을 했어. 이제 다시는 오빠 방으로 오지 않을 거야. 오빠가 대관원을 떠난 이후에도 다시 마주치지 않기를 바랄게. 그때부터 오빠를 보면 자꾸 그 말이 머릿속에 생각났어. 모든 걸 포기한 사람처럼 웃으면서 말하던 그 모습이. 하지만 나도 똑같았지. 무슨 일이 있었냐고 물어봐주진 못할 망정. 그 이후로 오빠를 철저하게 무시하기 시작했으니까. 나 아까 치우 오라버니를 마주쳤어. 당연히 나를 죽이거나 적어도 동전을 뺏어갈 줄 알았는데 그냥 한번 쳐다보더니 그대로 지나쳐가더라고. 이상하지? That is weird. Because he's been destroying literally everyone else without even, like, looking at him, basically. That's interesting. 오빠나 치우 오라버니나 대체 뭘 바라고 있는 걸까? 여러분들은 이만 다른 장소로 이동하시지요. 안심하세요. 아가씨는 마지막까지 제가 지켜드릴 겁니다. 대전이 끝나는 그 시간까지 무사 평안하시길. Happiness and laughter are but illusions. Sorrow and grief are but illusions also. Avarice, yearning, and longing are but manifestations of one vacuity. Oh, what is that sound I just made? Okay, well, we're gonna ignore that happened. I think I tried to talk as I breathed in. That was not pleasant. We run into a different candidate's clan in a narrow hallway. I think we can turn this back. Who's talking here? Feel free to duke it out, but with the other candidates' mutual agreement, I think we could turn this battle into a more interesting game. It's up to both of you, though. I think that was the... Make a wager, really? Why don't we make a deal? Ah, so there's a mutual agreement between the two candidates. The wager it is, then. Very well, place 5 of your coins in front of you and send out a member of your clan and have them give a presentation on why their candidate is more deserving of the family hierarch seat. Ugh. Refute your opponent's argument while reinforcing your own, and our dear audience will choose the winner. That's lame, so we've already lost. Alright then, send out your most articulate and persuasive representatives. Alright, Don, you're up. Literally nobody has a good chance here. Oh my... Oh, because we just reset all of our SP. Epic. Otis, you're up. Nope. It crushes Otis's argument with ease. They walk up and take our coins. What should we do? 지금은 빗나간 것처럼 보여도
탄환은 돌아올 것입니다. I mean, do we have to hand over our coins? Why don't we just beat them up and take our coins back? Actually, hey, nothing's stopping us from beating them up and taking their coins too. Yep. You're done, pal. Otis likes it, Dawn does not. The sinners comment on my decision before rushing at the opposing candidate. Listen, we need to win coins. We need them. I'm sorry, Dawn, but this is just what happens because they were scum and villainy first. 이제 정말로 얼마 남지 않았습니다. So we only have like 3 more spots to go. 말하는 사이에도 2명의 후보자가 연달아 탈락했습니다. 왕시가가 동전을 잃자마자 사시가가 머리를 그대로 내리쳐버렸군요. 볼만한 동기어진이네요. Oh, so he's dead. 그리고 1위는 여전히 가시가문의 가치우. 저기 있다! 잡아! 누군데? 저거 가시가문 아니야? 어차피 가치오는 우리가 상대할 수 없어! 가복이라도 잡아! 우리처럼 벼랑 끝에 몰리고 있어서인지 다들 더 독해지고 있는 것 같군. Yeah, unfortunately when every single wall is closing around you, that's kind of bound to happen now, isn't it? 어차피 우리 걸 뺏어도 얼마 안 되는데. 기왕 이렇게 되었으니 우리도 전력을 다해 상대의 것을 노리는 거다. Yeah, kinda. It does also exhaust us though, because nobody's gonna bother to fight GQ. As we were descending and fighting off groups of enemies after enemies, a loud bang of a firearm echoed from not too far across the hallway. Lin Daiyu, who leaped in front of Hong Lu, falls to the ground. It just hit her in the shoulder. She's probably not dead. She's probably dead. 이런. Oh, it's you. 의도한 건 아니야. 용서하시게. 내 애구라는 것의 사용이 아직 익숙치가 않아. 정확하게 조준하는 것은 늘 어려운 법이지. 대옥 씨, 괜찮은 거야? 상처가 많이 커 보이는데. 괜찮습니다. Interestingly enough, her jumping in front of Hong Lu would have actually been way worse for him. 태호, 어째서? 그런 눈으로 보지 마세요. 몸이 먼저 움직인 겁니다. 오라버니, 잊으셨나요? 저는 대대로 호위를 업으로 삼았던 임시 가문이지 않습니까? 나는 되돌릴 수 있었어. 태호, 너와는 다르게 너도 알고 있었잖니. 그렇게 따지면 저도 홍원의 생명보험을 이용해도 됩니다. 숨이 너무 오래 멎으면 생명보험은 불가능해. 그리고 Hong Lu's eyes trembled briefly. My thoughts wandered to vision of Zyron's past, then to her present. Perhaps his did as well. 이렇게라도 하면 오라버니께 삿된 마음을 가지고 산 것에 대해 조금이나마 갚아질까 싶었습니다. 그리고 저도 오라버니가 고통스러워하는 건 보고 싶지 않았으니까요. 조금 기이한 광경이군. He's just standing there. Wow, you guys sure are yappers. 고작 다른 후보자의 세가가 부상당한 걸로 이리들 어수선한 것인가? 충고하건대 그대들은 너무 손쉽게 벗을 만들려 하지 마시게. 미래를 함께할 동지라고 믿어 의심치 않던 자가 어느 날 언질 하나 없이 달름박질 치며 도망갈 수도 있는 법이니. 함부로 말하지 마시게, 구부. 우리의 과거는 그렇게 쉬이 입에 담으며 희롱할 것이 아니오. 그래, 어제도 그렇고
이젠 땅을 쳐다보지 않고도 잘 말하게 되었나. 하지만 이상, 자네는 예전 모습이 훨씬 보기 좋았어. I preferred it when you didn't fight back. 지금은 뭐랄까, 너무 반들거리는 태가 나는군. 아무렇지 않게 새 친구의 앞에 나서는 꼴이 딱 그래. 그러니 이제 좀 비켜주면 좋겠네. 다음 탄환은 빗맞지 않기를 바라기에. 그럴 필요 없어, 구보. 저기 자랑스러운 내 동생을 좀 봐. 빈약하게 짝이 없는 저 동전들을. 그러니 그걸 쏘아봐야 아무 의미가 없어. 보는 내가 다 나쁘끄러워질 정도니. 4대 가문 중에 제일 높은 위상을 차지해야 하는 가시 가문이 여기에선 영 힘을 못 쓰고 있는 것이 통탄스럽구나. 꼭 가시 후보자들을 다 마주친 것처럼 말하네, 형. There's definitely one you haven't. 그래, 그런 셈이지. 가시춘도 머지않아 탈락하게 될 거다. 내가 그리 만들었거든. 그 호위나 주인이나 쌍으로 어리석기 그지없었지. 보잘것없는 세가도 그렇고. 남들은 동전 하나라도 얻어내려고 혈안이 되어서 팔다리를 잘라가며 사투를 벌이고 있는데 수중에 가진 것도 없는 주제에 고리타분하기 짝이 없는 방식으로만 동전을 모으고 있더군. 머리통을 부숴서 끝장내려 했지만 아깝게 도망쳤지. 저번에 만났을 때도 그렇지만 참 밉상이란 말이지. Kind of makes sense that Gregor would be the one to immediately take offense to that, huh? 싸울 생각은 없어 보이니까 우선 태옥 씨 응급처치부터. 아니, 그럴 필요 없다. 흑수군, 저들이 나타났다는 건 이런 폭주한 사시 가문의 후보자를 훌륭히 제압한 설씨가의 유일하게 남은 후보자가 탈락했습니다. 시간을 너무 지체한 나머지 표관으로 들어오지 못했네요. 후보자와 떨어진 세가들은 더 이상 걸음을 떼지 말고 자리에 남아주시길 바랍니다. 곧 절차에 따라 여러분을 회수하러 올 테니까요. 보차 아가씨가 탈락하셨군요. 저는 여기까지인가 봅니다. 따라온 덕에 많은 오해를 풀고 갈 수 있어 다행입니다. 태옥. Honglu won't say it. I'm gonna say it for him. Thanks, Dayu. Dayo. You were extraordinarily helpful in a lot of those passing fights. Your 2 extra attacks and being someone that they hit and having your own attacks on top of that, immensely useful. Honglu won't say it, so I will. Thank you. Meanwhile, all she hears is tick 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 tick. 무사히 다녀오시길 바라겠습니다. 이번에는 꼭 돌아오시길. 벌써 이 심사의 끝이 머지않았군요. 긴장감과 위기감을 더 돋구어 보기 위해 특별한 상황을 조성할까 하는데요. It's always something with you, isn't it? 만약에 1위부터 3위의 후보자들이 같은 방에서 마주치게 된다면 말이죠. You know what? I wouldn't be surprised if you were the lady with the red fan. Honestly, I would not be surprised if this was just like completely weighed against us. 구착된 지금의 순위에 엄청난 대역전극을 불러올 수 있지 않을까요? 결과가 뻔한 승부는 관객분들께서 지루해할 수 있으니까요. Which means 현재 동전수를 집계해보자면 1위는 가시가문의 가치우, 2위는 가시가문의 가환, 3위는 가시가문의 가보이군요. 저 조합으로 같은 공간에서 대면해야 한다는 건가요? 대역전극이 과연 가능할 것인가? 문은 열렸습니다.
이거 재밌게 돌아가는군. 그 정도 동전으로 3인 걸 보니 이리가 어지간히 동전을 쓸어 담은 모양인데. 동생아, 사이좋게 입장하는 꼴은 사양이니 먼저 들어가도록 하겠다. 네 한계를 깨닫고 일찌감치 자진 탈락하는 것도 더할 나위 없이 좋을 테지만. 역전극? 말이 좋아 역전극이지. 결국 보는 사람들 더 입맛 당기게 해보자는 거나 다를 게 없잖아. 3위면 저자들이 황금가지를 노리고 왔을 테니 저희가 거의 확실하게 놓칠 만한 상황이겠네요. 하지만 저희가 대체 무슨 수로 가치우라는 자를 이기고. We don't. We beat Mr. This fiery bullet? What the heck is he called? It's not this magic bullet. It's more like this shocking I don't know. I don't know what to call him. The Faker Man. 심지어 가환 저자도 상대해야 하는데. Easy. We killed Jiahuan. 하지만 다른 방도는 없겠는데요? 피할 길이 없다면 들어갈 수밖에 없을 텐데요. 야, 괜찮은 거 맞아? 우리가 앞으로 저기서 상대해야만 하는 놈들은 너를... Heathcliff trailed off. Neither of them are even remotely fond of Hong Lu, so they are likely going to go all out on trying to kill him. Heathcliff knew that. 아마 저 안에는 치우 형님이 먼저 기다리고 계시겠죠? See, here's the thing, though. One of them... No. Both of them will want the killing blow on Hong Lu. Therefore, they'll fight each other so that they can try and get the last shot on us. Eh? 치우 형님은 공멸일에 우연찮게 자리를 비우신 공가의 사람이었어요. 아버지를 따라 가시를 얻으셨을 뿐. 집으로 돌아오니까 공시가의 어머니는 물론 가시가의 아버지도 휘말려서 같이 참변을 당하시고 그 외에 친히 지냈던 일가 친척들을 모두 잃으셨죠. 치우 형님이 보았던 건 아무것도 남지 않은 건물과 아무것도 말해주지 않는 대관원 사람들, 그리고 그릇된 탐욕을 가졌다는 오명만 남긴 공시가의 이야기일 뿐일 거예요. 시종들은 치우 형님이 공멸일과 관계 있었을 거라 짐작할 수 있는 저를 찾아와 해코지할지도 모른다고 간혹 말했지만 치우 형님은 한 번도 저를 찾아오지 않고 그저 홍원을, 이 대관원을 떠나셨어요. 그러니 다시 돌아오셨다는 건 물러설 수 없는 큰 결심과 의지를 가지신 걸 테죠. 그게 무엇인지 저는 모르겠지만요. Uh-huh. Hong Lu, I'm getting real tired of this facade that you're telling yourself. Oh boy, here we go. The final room of the family hierarchy evaluation. Jia was waiting for us, just as Hong Lu had predicted. We couldn't tell how long he'd been waiting for us in here, as he didn't appear to be even remotely tired or angry. He only regarded us in that same collected silence we remember seeing from the day we first met. 참으로 친절도 하시군. 남은 자들을 한 방에 불러 모아 얼굴을 맞대라 하는 것은 서로 찾아낼 수고로움을 들일 필요 없이 1등을 겨루라는 것처럼 보이지 않나? 한치 앞길도 알지 못할 터인데 함부로 입을 놀리지 말거라, 가환. 네가 그 이름을 더 씌운 것이 고작 이런 사리분별 못하는 교만함을 등에 업기 위함이어서는 안 되지 않겠느냐. The tension was palpable. No one was gonna make the first move. There was Jiahuan, who's always been hostile toward Hong Lu and us. Then there was Jia, whose innermost thoughts we couldn't hope to grasp.
but most likely harbored much anger toward Honglu and carried the torch of vengeance for his family's destruction. 저기 글귀가 쓰여 있어요. Ishmael whispered. A question, written in large red letters. State the virtue of the family hierarch. 현재 1위부터 3위까지 3명의 후보자가 모였습니다. 머지않아 이 방에서 1위가 결정될지도 모르겠군요. 그런 만큼 이곳에서는 지금까지와는 다른 새로운 이벤트를 준비했습니다. 가주가 된다면 홍원에 한 번쯤은 어필해야 할 부분이죠. Oh, brother! Okay, if I was a viewer and there were this many changes to the game, especially if they're gambling like thousands or whatever that she said that they were doing, buddy, I'd be getting real upset. 벽에 걸린 질문. 이 가주 심사의 근원을 아우르고 있는 물음에 대해 최후의 후보자끼리 자유로운 이야기를 주고받는 시간을 드리겠습니다. 문답을 나누라는 것이요? 우습군. 피는 질릴 만큼 보았으니 이제 고상한 대화라도 들으면서 마무리를 맺고 싶다는 건가? 상대가 납득한다면 그저 대화로서 2차 심사를 끝낼 수도 있겠지만 서로 뜻을 맞출 수 없다면? 달라질 것은 아무것도 없죠. 지금까지 그래왔던 것처럼 뺏고 뺏기는 동전 쟁탈전을 이어가시면 될 뿐. What? So why even bring it up? What? Yeah, you could talk it out, but that's boring, so why would you even do that? Haha! But all of this was but the host's suggestion. Nothing more. If either Jia Qiu or Jia Huan decides to attack us anyway, we'd have no choice but to fight them. Oh, what now? However, Jia Qiu only wordlessly gazed up at the writings on the wall. 어떻게 하실 건가요, 형님들? Honglu asked casually. I have to start thinking about every permutation of events that could happen this moment onwards. What if he decides to ally with Jia Huan to take us out? Wait, no. Someone like Jia Qiu might not even have to ally with anyone to destroy us. Which means that for us to come second, at least one of them must be eliminated. 만약 지금 기권한다면 3위 확정까지는 노려볼 수 있습니다. Absolutely not, Faust. We did not come this far just to forfeit now. Are you out your goddamn mind? We're coming in second. 다만 이 방해 밖에 아직도 남아있을 저희가 소지한 동전 개수와 비슷한 자들이 겨뤄 순위가 바뀐다는. So you're saying that we should run and kill everybody else to get their coins, come in second, then forfeit. 미미한 변수들도 고려해야겠죠. 문제는 황금가지의 존재를 확실히 알고 있는 세력이 저희보다 등수가 높다는 점이겠네요. 알기만 하겠나. 그때처럼 강탈해도 납득될 상황인데 그저 무혈로 들고 나갈 수 있다는데 마다할 리가. 최선의 시나리오는 엔사에서 온 놈들이 가치우에게 모든 동전을 빼앗기고 탈락하는 것일 테지만 젠장, 속내를 알 수가 없으니 계획을 세울 수 없군. I mean, that's probably the whole thing. You can't predict him if you literally have nothing to go on. Otis, of all people, appeared completely stumped. This certainly does not bode well for our plan. 저 양반 말수도 적고 이런 소꿉장난보단 다 엎어버리길 바랄 것 같은데. 자리를 마련해 주었으니 말을 이어야 옳겠지. What Jia Qiu said was a surprise to all of us. 의외인데 이런 부질없는 노름에 응해줄 생각인가, 가치우? 소식이 없던 그 무량한 세월 동안 네 놈은 평탄하게 지냈던 모양이야.
Yeah, anyone who left Hongwan just had it really easy. Yeah, you got it. 외롭고 궁하였으나 그럼에도 평탄했지. 인덕이 부족한 탓에 곁에 남은 이가 하나 없었으니 스스로 나서 새로운 것을 품고 배웠을 뿐이다. 누구를 만나 어떤 걸 쌓아왔는지는 몰라도 포부가 꽤나 커지신 모양이야. 여기 오는 길에 왕씨가의 자우라는 놈을 마주쳤는데 어째 총명하다고 정평이나 있던 놈이 동전 하나 없는 빈털터리 신세로 탈락을 기다리고 있더군. 어찌된 연유인지를 묻자 왕가놈이 하는 말이 자신의 동전은 가져야 마땅한 자에게 모조리 넘겨주었다는 거야. 잘못된 손에 들어가기 전에 올바른 자에게 넘겼으니 자신은 이미 이 대전에서 승리한 것과 다름없다는 소리나 짓거리고 말하는 뽐새가 어찌나 방자하던지 그 멱을 따주려 했는데 시험장의 흑수들이 막아서더군. It's almost like you're crazy. 이제 와서 왕씨 가문을 포섭하려는 이유가 뭐냐, 가치요? 포섭이라 하기에는 거창하군. 그가 이롭다고 여기는 것을 파악하여 이롭게 해주겠다 말하였을 뿐이다. 이롭다라. 대관원과는 의절한 것과 다를 바 없었던 네가 왕씨가에 어떤 이로움을 줄 수 있다는 건지 궁금하군. Outside knowledge? I mean, that's the most obvious potential. 그래, 잠시 어울려주도록 하지. 할 말이 있다면 지금 논해보자고. Jia Huan gave Jia Qiu a sarcastic grin as he leaned against the wall. 가주에게 필요한 덕목이라 함은 그것은 곧 가주가 다스릴 홍원에 있어 필요한 것을 일컫는 말일 터. 내가 이 홍원이라는 이름의 거대한 방 안에서 자라며 보아왔던 것은 두 가지뿐이었다. 죽이는 자와 죽어가는 자. 그런 구별을 무너뜨리고 제 욕망을 따라 서로를 해쳐온 역사를 제자리에 돌려놓기 위해서는 인과 예가 필요하다. I mean, that certainly sounds good, but I get the sneaking suspicion there's more to it. 뜬구름 같은 소리군. 제적일만 되면 제 살빵 하나 건사하려 악을 쓰는 이들에게 그딴 게 무슨 소용이겠어. 홍원에 필요한 건 강력한 힘과 유능한 행정. 굳이 덧붙이자면 다른 날개에 뒤처지지 않을 새로운 기술 정도가 있겠지. Oh yeah, constant upward growth went so well the last time you tried it. 3 claws and Bina showed up. Unlike the other two, who seemed to be more engaged in this debate than I'd expected, Hong Lu kept his aloof silence, as though none of that was of any interest to him. It seemed to irk Jia Qiu, who turned to look at Hong Lu. 가보, 너 또한 감히 말해보아라. 홍원에 있어 가장 필요한 것은 무엇인가? Sorry. 저놈에게 네 척도를 들이밀지 않는 편이 좋을 거다, 가치요. 당장 자신에게 필요한 것이 무엇인지도 모르는 놈에게 홍원에 필요한 것을 묻는다니. 그럴싸한 미사여구를 늘어놓을 포부도 없는 놈이다. 네, 환영의 말이 맞아요. 이런 대의를 논하는 질문에 제가 어찌 답을 할 수 있겠나요? 가환이나 홍원의 다른 이들이 내린 결론만으로 너를 판단하지 않을 거다. 들을 것은 듣되 마지막에는 스스로 생각하여 내린 답만이 나의 도를 이룰 테니. 그러니 가보, 너 또한 타인의 결론에 흘러가는 대로 답하지 말아라. Jia Qiu replies sternly. Hong Lu looks towards the ground, somewhat taken aback, before looking up at Jia. 차라리 형님의 생각을 자세히 말씀해 주시는 편이 좋지 않을까요?
초급부라지. 지금의 상황에서 대묻기만 한다는 것은 형국을 잊지 못한다는 뜻인데. 야, 그런 게 바로바로 나오겠냐? 좀 시간을 주던가. 지금 이곳에서 칼자루를 쥐고 있는 것은 누구인가? 난세에서 힘 있는 자가 무력으로 평정하지 않고 기회를 준다는 것이 어떤 의미인지 모른다니 안타깝군. 자로요. 그만. 다시 묻겠다. 가주가 되기 위해 필요한 것. 지금의 홍원에 제일 필요한 것에 대한 너의 답을 말해라. He's probably still not gonna answer. For a split second, Honglu's lips part. Oh! Oh! But they soon shut again, as though he was shaking himself from an illusion. 형님이 제게 어떤 대답을 바라시는지 잘 모르겠어요. 이건 내가 너에게 건넨 최초의 선임과 동시에 줄 수 있는 마지막 기회일지도 모른다. 그 귀함을 모른 채 낭비할 셈이냐? 형님은 저에게 기대하시는 바가 있으신 거겠죠? 기대라. 잘못 품게 되면 허망하고 공허하기만 할 뿐인 마음이지. 그럼에도 나는 네가 보였던 일말의 가능성에 기대어 귀중한 시간을 내었다. 오래전부터 준비해왔던 모든 것이 지체될 위험을 안고서 너는 내게 답하기를 단지 피하고 있구나. 말할 차례가 왔음에도 해야 할 말을 하지 않는 것은 숨김이다. 네가 자꾸만 생각을 멈추고 숨기려 하니 나 또한 군자의 수를 둘 수 없겠구나. 자로여, 오늘은 네 방식을 빌려야겠다. 주군께서 명하시는 대로. This is 300 billion% Honglu's fault. You had to say 2 words. Ooh, you better hope. You better hope that Vergilius is not anywhere around, cause, buddy, I would sick him on you so fast. 상념을 숨길 Not that I can, but still. 몰아칠 테니 탑을 떠올려 입에 담아봐라. Well, since Honglu was scarred for life and continues to be a goober, it looks like we're doing this the old-fashioned way. Begin! Okay, luckily we do end up winning our first clash. You are debuffed next turn. Sink! Bad start. Good stuff. Well, Depresso Expresso mode, engage. Okay. Ooh, we take a stagger. Oh yes, and the sinking feeling of the deluge sinks over us. Nothing will be left. You think Body Sack would kill? Nah, probably not. Alright, we're favored here, so let's go for it. Dominating here, absolutely. You already know we're gonna win with that one. Then we go boom, boom, big hits. Favored. Alright, good stuff. Behold! I become empowered! Okay, it is also fine if we kill some of them this turn. I do not mind that. However, I would like to be empowered. Okay.
unbreakable dice are not going to get any value. Good stagger. Good stuff, Rodion. Also, I don't know how much different this fight would be if we had the Lord Hong Lu skin, but I was told that it effectively skips it, so I don't know. So I guess we'll see. We're gonna go for the favored. 54. Ooh, 153. You are dead. Then we go boom, boom, boom. That should be enough to finish all of them off. Well, unfortunately, we didn't hit either heads, so that did literally no damage. That's alright. We might still get full value from Heathcliff's passive, so A-okay with me. Big stack gain, which we're gonna need very, very quickly. Okay, +2 attack power up. We are fully buffed, and they barely survive. So be it. We get a kill here. That gives us a stack of coffin. Then we just go all in on you because we can. I'm going to get another sword going. Actually, you know what? Let's get more Tremor while we're at it. All right, here we go. Good stuff. 1 attack power up, 2 swords, and a bit more coffin. Oh, this is scary. Alright. Zilu, level 75! And he's level 90! I'm so boned. Oh boy. Zilu, Startling Strike. If target has 5+ Rupture, Clash Power +1 on hit, inflict 3 Rupture. Perforating Kill. I believe we have seen these during the Sweeper event, but I'm going to read them again anyway. Perforating Kill. On use, if target has 5+ Rupture, Coin Power +1, gain 3 Strider Mao, which gives you just a whole lot of stuff. On hit, inflict +2 Rupture count. If target has Deathrite Haste, gain 1 haste next turn. Curse Writ. On use, if target speed is faster than the target's by 3 or more, Clash Power +1. If target has Deathrite Haste, inflict 1 more Rupture count with the skill. And then inflict 2, 1, and 1. Passives. First turn start, heal 30 SP. Gains a new attack pattern at 85% HP. Gain 500 shield at turn start at 60% HP. After this effect activates, this unit does not drop below 1 HP. Oh, good. Also, your panic type can't be changed. On hit against enemies with Deathrite Haste, inflict +2 Rupture count on the target 6 times per turn. Strider Mao, when attacking targets with slower speed than this unit's, inflict +1 more Rupture or Rupture count and deal 10% more damage. Dominator Mao. On skill use, if this unit's speed is faster than the target's by 2 or more, Coin Power +1. Estimation. Turn end. For every clash this unit lost, gain 1 binding next turn, up to 6. I don't know what that means. Deception. If this unit's speed is faster than the target's or when using an unopposed attack, deal 10% more damage, and then it gets buffed and you take 20% less as well. Giakiyu. Question. On use, if target has 5+ Rupture, Coin Power +1. On hit, inflict +3 Rupture count. Cut them down, Mao. On use, heal 10 SP. If target has 5+ Rupture, Coin Power +1. Clash when inflict 2 Rupture. On hit, inflict 4 Rupture. Unbreakable Coin, inflict +2 Rupture count, and inflict Deathrite Impede. When this unit loses other Deathrite's stacks due to their conditions, lose 1 stack. At 0 stack, gain 6 offense level down for the next turn, then expire. Right. And evade. If this unit failed to use this skill, gain 1 bind next turn. On use, Coin Power +1 for every 2 Rupture on the target. Max of 3.
Oh, you have an ego? You're just using a full-blown ego? A sliver of anticipation. He's not giving it his all. Lose 35 base offense level and 35 base defense level. Ends the encounter when Honglu dies. Infinite Song of Erudition. After attack, heal 5 SP for every death ray on the target. On hit, when the death ray is triggered, heal 3 SP for every death ray triggered. Panic is whatever. If you have 4 plus negative effects, coin power +1. Death Right Halt. Deal 10% more damage if they have Death Right Halt. Take 20% less damage if they have Death Right Impede. And your panic is whatever. And your panic type is simply called Jiakyu. Deal 10% more damage against targets that aren't Honglu, and then it's buffed. Then with no other choice, here we go. 갑니다. Big damage incoming. Whether it be on our side or theirs, we'll find out. 37 damage. We also do get a stack of Curse. Lower your SP as much as possible, although it does kind of debuff us. But you know what? Whatever. Behold. 16 hull damage. But you know what? We take every little bit that we can get. He's not even flinching from our attacks. Alright, yeah, that's probably a good sign. Red eyes. Slow down. Okay, 26 damage. It helps. Oh, you literally you just summon your boys. Okay. Cool. How about I just debuff you both next turn for -2 attack power? Boy, your health bar barely looked like it moved. Okay, here's what we do. Okay, here's what we don't do. Oh boy. How about we power counter here, right? Then, because I am far... Actually, you're not really using much of anything. How about we debuff you, then we get our second round of ego going. We are actually dominating on Honglu despite it all. Unopposed here, so let's counter. Unopposed here, so let's counter. And unopposed again. Oh boy. Okay, let's inflict some tremor then. Good stuff. I could summon my boys too. Okay. -5 attack power. She is barely going to hit us. Oh, rolled a 0. The only reason she even did damage is because of Rupture. Rupture, the most broken thing in the video game. Yeah, depending. I mean, to be fair, I've seen some people do like 7,000 damage with base identities, so... most broken thing for a casual player, let's say it that way. Now, it does seem like we are actually going to need all of our backup units for this particular fight. So, that's fun. But at least we have our own lord. Let her rip. Wait a minute. I want to double check on what this does. Death Right Impede. Well, we have 10 stacks, so oh boy, I sure hope that it doesn't hit 0. 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. Snag Harpoon. Yeah, just slow him down as much as possible. Debatably, slowing Zilu is probably a better idea.
That's such a cool ability. That is so freaking cool, dude. 이 스며들 듯하는 비. Shame that it's raining out tonight. 쏟지나 않나 모르겠어. Okay. I mean, I do approve of you being even further disempowered. Okay, we still have plenty of SP, so we get to save our coffin for now. Dude, his health bar is not moving. Okay. Uh-huh. Oh, these are all unbreakable coins. I don't like that. I think you need to get disempowered again. Again we go. Okay. We are gonna take some damage. Ow. This time she actually does do damage behind it. Okay. Keep our speed up. Keep their strength down. Look at that. Roll the 2. 8 damage, all from rupture. You'll love to see it. Okay, that one did much more. That one did like almost 20 damage. I don't think we're gonna win this fight by staggering him, by the way. Didn't hit tails. Unfortunate. I think we gotta get our third sword stack in. Good stuff. Yeah, we gotta get our third sword stack going. Keep them locked down. You are allowed nothing. I know that you're barely trying, but still, you are allowed nothing. That probably hits so much harder if it actually gets through. Okay, you're gonna be double debuffed next turn. Now, we know he isn't trying as hard. Do we know that Zilu isn't trying as hard? 91 damage. Our numbers are not bad. Especially when you can just keep debuffing them like this. 지면이 Bonk. 울릴 때마다 네 업을 떠올려라. 39 damage. Not a whole lot, but the debuff is what's important. Okay, we're ready for the Giga Smash. As soon as we're actually allowed to use it. Okay, that's a scary looking coin. I must push you further. On use, coin power +1 for every 4 rupture on the target, max of 2. Clash power +1 for every 2 rupture count on the target, max of 3. Clash win, inflict 2 rupture and +2 rupture count on hit without cracking, inflict 4 rupture count, inflict 3 rupture, and then deal 5% more damage for every rupture potency plus rupture count on the target, up to 200%. And on hit, reduce all death rates to 0. Oh, that really sucks for Impede. Poor Sloshmel is about to take a crap ton of damage. 안 되면 어쩔 수 없지만요. Okay, luckily our counters are real good. Yeah, Sloshmel definitely gonna take a lot more damage than I would like. But we might just heal it back. Big rolls. That's good enough. We take that. Ow. Ow. Ouch.
Good job, Honglu. You're still gonna take a ton of damage, but could have been worse. Wait a minute, Honglu has a special buff. I'm just now realizing that Honglu had a special buff. We need to see what that is. I did not notice it until this very moment. 배워라, 묘. Okay, for how impressive that move looked, it didn't do a whole lot of damage. Oh, he skipped. Jiakyu does not give us even a moment to catch our breath. The unrelenting storm of strikes pommels Honglu and the rest of us to the ground. But he doesn't seem even remotely winded by that effort. But I could tell that this wasn't his full force. He wasn't looking to kill us here outright. Jiakyu awaits Honglu's answer. But it seemed that his patience was running low. 기왕 치는 거 좀 더 시원시원하게 내지르는 것이 어떤가? 할 일 없이 붙어 있기만 하는 그 쓸모없는 목을 치는 것도 좋을 테고. Regardless of Jia Huan's snide remarks, Jiakyu only looked down wordlessly at Honglu, who was still trying to catch his breath. 아직도 낼 답이 없는가? 저는 Honglu's eyes wander, like someone swimming through veils of time. 홍원에 필요한 것이라 하면 But the silence continues, letting the countless moments in time to pass by unseen. 뭘 그렇게 고심하는 척을 하는 거냐? 홍원이고 가주고 간에 사실 네가 관심 있는 것은 딱 하나이지 않느냐? 누군가 네 목을 대신 쳐주길 바라는 거. You know, you keep going on and on and on and on about that, but that doesn't make it any more true. 스스로 거둘 용기는 없지만 그렇다고 계속 싸워갈 마음 또한 없지. 그것이야말로 탐욕 그 자체란 걸 모르는 거냐, 가보. 왜 살리지 않았지? 아니, 질문을 바꾸지. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 임대옥, 그 아이도 공씨 가문이 모인 곳에 함께 있어야 했다. 허나 그 아이는 그날 건물과는 한참 떨어진 헛간 안에 혼자서 숨어 있었다지. 가와는 언제나 너를 부러워했어. 너도 알았겠지. 이 대관원에서 그 애가 앞으로 가지게 될 미래는 귀했다. 고작 너 따위가 붙들고 있는 미련한 일생보다. 형, 사람은 필연코 죽기 마련이야. 꽃이 언제나 피어있기를 바랄 수는 없어. 때가 되면 지기 마련일 테니. Honglu stops himself. The sudden reemergence of this memory has only put his reply to sleep. Still and silent. And the familiar, aloof, and cloud-like words fill the vacuum. 그런 답이 설사 있다 한들 무슨 의미가 있을까요? Yeah, buddy, you can keep lying to yourself, but we're all about to die. Maybe it's time to drop the act for a minute? 모든 것은 찰나에 불과하기에 이 안에서의 괴로움과 기쁨과 고통과 슬픔들은 모두 흘러갈 텐데요. 그러니 홍원에게 필요한 것이 있다면 안 빈낙도일지도 모르겠네요. 주어진 것에 더는 바라지 않고 덜어내려 하지도 않으며 그저 받아들이는 것이 여한 없이 평안에 이르는 길일 테니까요. 빈곤한 삶일지라도 주어진 것에 만족한다면 마음이 평안에 이른다라. 허나 가보, 네가 진정으로 빈을 논하고 있다 생각되지 않는다.
너는 빈을 모르지 않나? 네가 진정 빈을 안다면 그 서글거리는 낯빛으로 감히 입에 담아서는 안 된다. 너나 나나 이곳 대관원의 모든 이들은. 그러니 나는 아직 네가 진심으로 답하였다고 생각하지 않는다. I mean, he's a smart cookie, I'll give him that. He sniffed that out immediately. 맞는 말이야. 주어진 걸 받아들인다는 건 가난한 사람에겐 너무 힘들고 구차한 일이거든. And it also makes sense that Rodion would have something to say to that. Shadow draws over Jiakyu's expression, as though he observes every hour that has been slipping through Honglu's fingers. And he remains patient. It seemed as though he was waiting for a reply he thought Honglu must rightly give. 다시 묻지. 홍원에 필요한 것은 무엇인가? I mean, he's probably noticed that Honglu has been on the verge of giving an actual answer multiple times. 그저 숨을 내쉬기만 반복하면서 죽고 사는 것에만 급급해하는 이들이 지녀야 할 것은. 홍원에는 The silence has grown. 떠난다고요? 대관원을? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 오라버니, 당신은 밤든 거군요. 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. 오라버니는 저를 버리고 대관원을 버리고 홍원을 버린 거예요. Honglu's mouth opens and shuts, once again caging the words that ache to be let out. And his lips once again assume the familiar arch. The same lonely smile that has seen far too many things they care about float away. 홍원에는 수복강령이 필요하겠네요. 오래 살고 복을 누리며 편안하게 살 수 있는 삶 말이죠. Yeah, he's not gonna buy this either. 배트려다 삼켜놓고 대신 허울 같은 공가를 내보내는군. Yeah. Come on, Honglu, he's smarter than that. If you're gonna lie to the guy, at least say you don't want to answer or something. Because he's not buying it and you're making it worse. 본래 말하려던 걸 말해라. Yet he continues being, like, the most patient guy on the planet. Okay. 내가 듣고 싶은 것은 그것이다. 주어진 것에 만족하며 사는 것. 근심 걱정 없이 건강히 사는 것. 앞서 네가 말하였던 것들은 모두 답이 될 수는 있겠지. 만약 그 말들이 진실로 네 마음 깊은 곳에서부터 생각하여 비롯되었던 답이었다면 나는 이대로 받아들이고 결론을 내었을 것이다. 하지만 나는 아직 듣지 못했다. 네가 머뭇거리며 주저하다 끝내 뱉지 못한 그 단어, 깊게 파묻힌 그 한마디를. 저는 죽은 표현하려 애를 쓰고 있으나 저자는 물러나라 자로. 더 혹독한 겨울을 주지 않으면 아우의 푸름을 짐작할 길이 없겠구나. 더 헤아려라. 깊게 파묻은 네 인의를 파헤쳐 내게 보여라. 주라니야, 죽도록 달릴 시간이다. As for that buff, my true heart, Honglu's skills gain +1 final power. On Clash Win, one ally including this unit with the least SP heals 5 SP.
When an ally dies, remaining allies at turn end gain 1 attack power up next turn, once per turn. The battle continues ever forward. He's certainly trying a lot harder now. 아무것도 남지 마라. Oh boy. Okay, we do end up winning the clash. I was actually worried about that. Which means you're debuffed. Burn. 헤어라, 명. That's such a sweet attack. Good thing that went down on Slosh Mail, because if anybody is going to take an attack like that, it's gonna be her. 꺼내지 않았다 한들 사라지지 않았을까. Zilu has returned. Also, she's very low health now, suddenly. Oh boy. Death, Curse Right, Butcher Blade. Oh, yeah. Prioritizes Hong Lu. If the target is Hong Lu, inflict 1 dialogues, really. So, protect Hong Lu is our current mission. Oh my. Well, we can certainly try, can't we? Let's see. Favored. I think we go favored. Hong Lu, you are winning that actually quite substantially, so I'm going to let you roll. We're dominating here. Favored here, which I'm not super keen on. And then we soak the attack. 갑니다. Another stack of coffin. 왜 안에 갇혀 죽어라. Hey. Behold! 자, 체디. Hexnail. 나를 따라해 보는 거야. 짜잔. Not only is it a mass debuff, it's also a lovely heal. Nope. Good. Yeah! Ryoshu still got it. Ow. 16 damage. 네 의지대로 더 보여봐라. Didn't even break the shield, baby. Now, interestingly, he's only summoning them for like once per turn, huh? Go again. 날카롭고 정확하게. Keep him debuffed. You know what? Oddly enough, there is a part of me that's kind of rooting for him to win. Because if he can get Hong Lu's suppressed self back out, I'm actually all for that. So, oddly enough, I'm kind of rooting for him more than us at the moment. Obviously, am I going to throw the fight? Absolutely not. But it is part of the equation. 매달고 불. 자로요. I like how even when we win that clash and it's dealing significantly less damage, it still does crazy damage. 지켜보고 있었지. Wah! Okay, that did 30 stagger damage. 언제까지 묻어만둘 셈인가?
Now, 어쩐 일이세요? dialogues. When HP drops to 0 during the encounter, heal up to max HP. Activates as many times as this unit has stacks. It's currently activated 0 times. Man, this fight feels impossible. This fight does not feel like we're ever gonna win. We just must keep enduring. Well, there is one thing that we could do that we haven't yet. What if we use Hong Lu's ego against Jiekyu? We shall see. I like how even the freaking the Mao branch is holding back, using moves like restraint. Oh, that's our first big stagger. 네 의지대로 더 보여봐라. 환상의 세계로 들어가 보죠. 자로야. 계속해봐라. 이 폭. 날 깨우지 마. 너희에게 한. Well, the first death occurred, and Yisong is about to follow. Unclashable! Uh-oh. Unopposed, unclashable. After attack, ends turn. Well, looks like we got no choice here, boys. Try to endure. 탈출 개체 확인. 이곳을 벗어날 수. 너희에게 안식은 없다. Coin power -2 for every dialogues. Cannot stagger with this attack. Oh boy, yeah. Well, we're dominating. And also Yisong is dead. 해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 사사로운 무리가 네 뜻을 가리는 것이냐? 그렇다면 그 무리가 위태로워야 입을 열겠구나. 배워라, 묘. Didn't even break her shield. Also, something very funny. We went from 7 stacks of coffin on Heathcliff to 3. 배워라, 묘. 아르카나 슬레이브! Oh! We did it! Holy, did that become a freaking damage check partway through. 25 turns was the grand total of that fight. And we lost 2 identities. Overall, I'd say that went pretty gosh darn good. And that was with base Hong Lu, by the way. Jia Huan lets out a frustrated sigh. Han, Jia Han. 보고 있자니 답답하군. 이건 의미 없는 문답이야. 아까도 말했지만 홍원에 필요한 것은 실리다. 그 이상 그 이하도 필요 없다는 걸. 왜 모르지? 죽고 사는 것에만 급급한 그들에게 필요한 건
당장 눈앞에 보이는 이익이라고. 설사 그것이 환상이라도 상관없어. 자신이 원하는 욕망과 꿈을 목도할 수 있다면 그것이야말로 가장 필요한 것일 테지. 그것은 틀린 말은 아니군. 허나 가환, 너의 돈은 이치에 맞을지언정 그 안에 있어야 할 것이 없다. 그렇다면 치우 형님의 도라함은 인의일까요? 네가 보았을 때는 나의 돈은 어떻게 보이던가? 제게는 조금 뜨거운 것 같아요. 많은 걸 녹여주는 불처럼 보였거든요. 녹이는 불이라. 내게는 그렇게 보이나? 인의. 어질다는 것은 무엇인가요? 방금 네 입으로 말했다. 오랫동안 쌓인 악행과 그것이 낳은 굴곡이 사람을 뒤덮었고 그릇된 질서가 이치인 양 받아들여졌다. 그 사이에서 굳어버린 마음을 녹일 수 있는 것, 그것이 인의다. I don't 200% follow, but I understand what he's saying. 대관원의 모든 이들은 내게 침묵을 원했지. 그날에 대해 묻지도 말고 알려고도 하지 말라. 감히 품어선 안 되는 탐욕이 불러온 가련하고도 마땅한 운명이니 흘려보내야 했던 건 너뿐이 아니었다. 가보. 하지만 나는 놓지 않았어. 아무것도. That is a really interesting. You know what that particular line kind of reminds me of? I know this is gonna be super nerdy and cheesy, but to me, it's kind of I don't know if you guys even know it, but I'm gonna say it anyway. It really reminds me of a quote from Batman of all things, where he's talking to like an evil version of Batman. I think it's Hawkman or something. And it's a very similar quote where it's like, we both looked into the abyss. The only difference between us is that you blinked. It really reminds me of that. It's like, we both experienced the same thing. You just didn't take it as well, kind of. Now, then again, he doesn't know that Hong Lu basically saw some other things in there, but still. 아무것도 떠오르지 않았어요. 그저 누구든 간에 저를 붙잡고 괜찮다고 말해주면 좋겠다는 생각만 들었어요. 비록 어르신들은 때때로 엄격할 때도 있었지만 대관원에서 누구보다 저를 어여삐 여겨주는 분들이었으니. 들어가거라, 보가. 선인들께서 너를 기다리고 계신단다. 모조리 털어놓고 싶었어요. 제가 보았던, 하지만 보아서는 안 되었던 것들에 대해서 말이죠. 알 수 없는 것들이 서로를 향해 울부짖던 희열, 죽어가는 사람들의 원망, 웃음소리, 고함소리, 탄성소리, 이윽고 침묵. 오늘 이후로는 내게는 더 이상 좋은 일이 일어나지 않을 거예요. 매일 아침마다 이 순간이 저를 깨울 테고 밤마다 저를 잠들지 못하게 괴롭힐 테니. 그러니까 부디 나를 위로해 주세요. 괜찮으니까 무서워하지 않아도 된다고 말해주세요. 왔구나, 보가. 몇백 년 동안 보았던 것 중 가장 신명나는 장면이었다.
I was right. Mostly, I was right that they do see through his eye. I was wrong in that they probably are going to take his head when he dies to see it more, but... So that's why he was forced to watch. It was because they were watching. It makes sense. Yeah. 나는 처음이 제일 즐겁더구나. 발목부터 휘었는데 미련을 놓지 못해서 계속 앞으로 기어가려고 하던 자 말이다. 공시 어미에서부터 태어난 외곽의 것이 스스로 성장을 이뤄내더니 비로소 번식의 본능을 터득하였을 때의 눈빛이 제일 기가 막혔지. 그 어머니라는 저 표정을 보았는가? 제 뱃속에서 나온 것의 정체를 알고 나서는 곧바로 미쳐버리더군. That's reassuring. 시간에 맞춰 발톱이 온 것 또한 우리가 바란 것 이상의 완벽한 마무리였습니다. 들은 바대로 그 어떤 것도 남겨놓지 않더이다. 몇 달간은 지루할 틈이 없겠네. 두 번 다시 없앨 오늘의 극락성세를 되새기겠어. 두가 가고 너는 정말이지 우리 가문에 둘도 없는 탁월한 목이다. 그 목이 어찌나 빛나는지 거울 밖에도 서럽게 펴주는 유리창과 똑같구나. That probably also means they're still watching right now. 계속해서 갈고가 그 빛에 어떠한 작품도 없도록 하여라. 오라버니, 뭐 하고 있어? 왜 날아가는 연을 붙들 생각하지 않아? 붙잡아 무얼 하겠어. 제 갈대로 날려가는 것이지. 저쪽 떼기밭 머리에 나는 꽃무덤을 하나 만들어 놓았어요. Probably not for the same reason the Dayu did. 꽃주머니에 꽃잎을 몽땅 쓸어 담아 땅에 가지런히 묻어 주었답니다. 그렇다면 훗날 흙으로 변하더라도 처음부터 아무것도 없었다는 듯 깨끗해지겠죠? 그렇게 꽃잎들을 묻어두고 있으니 이 끝없는 색깔에 더는 허덕이지 않게 되었어요. 그리하여 비로소 Literally burying the flower petals is burying all the people that are just completely wiped off the planet. Ugh. 웃을 수 있었답니다. 가보, 너는 대관원에서 너의 돌을 놓았다. 그리고 대관원 밖에서 찾은 나의 도는 내게 인내를 가르쳤고 조용한 시간을 주었다. 인이 없는 욕망은 제 몸을 불사르지만 도를 따르는 욕망은 자연스레 불씨를 간직하는 법. 때에 맞게 타올라 어둠을 비추지 않는다면 모든 뜻은 허무로 귀결될 뿐이다. 그 안에는 무엇이 있지, 가보. 네가 이미 오래전부터 품고 있던 것 말이다. 묻어두었어요, 형님. 복숭아 꽃잎이 어지러이 휘날리던 그날 말이에요. 구덩이 속에 들어가는 건 결국 나 자신뿐. 그러니 구덩이에서 나를 꺼내는 건 역시 오직 나 자신뿐이다. 봉헌에 필요한 것은 오가, 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다.
알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 그래도 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도 상냥함이에요. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 기뻐하는 것이라 생각해요. That's interesting that the person he felt watching him was Giakiyu. So I don't think maybe he wasn't ever watching him out of malice. He was watching him because he saw that one moment where he was actually trying to help someone. 상냥하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 하지만 상냥함, 그것으로는 주변을 비춰줄 뿐 만인을 끌어안을 수는 없다. 더군다나 홍원을 다스리는 자라면 일이 일비를 해서는 안 되지 않겠는가? 아니에요. Honglu continues, his voice carrying more confidence than it did a moment ago. 눈앞에 보이는 슬픔과 기쁨을 보고 느끼고 표현할 수 있다면, 그리하여 가까이에 있는 한 사람을 안아줄 수 있게 된다면, 그렇게 서로가 서로를 안아줄 수 있다면, 제가 만인을 끌어안지 못해도 만인이 만인을 끌어안을 수 있을 거예요. 오래 기다린 것 치고는 부족한 답이었다. All that effort for that? 하나, 그것으로 되었다. 허물하면 모든 것은 무미건조해질 뿐이지만 여백이라면 채워가면 될 일. 가치요. 네가 그토록 기다리던 대답이 고작 이런 몽상이었나? 이해할 수가 없군. 저놈이 짓거리는 것은 다스리는 것과는 한참 거리가 먼 이야기야. 상냥함 따위로는 만족감을 주지 못한다. 그런 것으로는 누구도 살리지 못하고 줄인 배를 채워주지도 못해. 그딴 걸로는 홍원을 바꿀 수 없어. Also, I'm pretty sure this is just wrong. That's kind of the whole point of kindness. Giving to people who are... Well, that's more charity, though. Yeah, no. Okay, the point I was about to bring up is more like charity than it is kindness. There is elements of kindness to charity, but... details. 가환, 너는 네가 옳다고 생각하는 길을 가면 될 뿐이다. 하지만 이 방에서는 나는 나의 인을 따를 것이며 물러섬은 없다. 무슨 수작질이지? 나는 이제 이 가주 심사에서 기권하겠다. What? There was a shocked, hushed gasp from the speakers. 이로써 이 방에 남을 자는 가보옥과 그 세가뿐이어야 한다. 네가 나와 같은 선택을 하지 않겠다면 이곳에서 적지 않은 피를 흘려야 할 테지. 허나 너 역시 가주의 자리를 노리고 이곳에 당도한 것은 아닐 것이다. 잘 알고 있군. 그래, 내 목표는 고작 홍원의 가주가 아니지. 하지만 그렇다고 조종당하듯 네 말대로 움직이는 건 제법 부하가 치미는걸. Try and take him in a fight, see how well you do. 너는 겉으로 비열하고 감정에 몸을 실은 것처럼 굴지만 속으로는 철저히 이치만을 추구하는 자다. 그러니 여기서 물러설 수밖에 없겠지, 가환. 알고 있어? 이놈도 저 자식도 아주 지독한 냄새가 나. 위선자의 헛도는 말에서 나는 지독한 악취가.
구보 돌아간다. 기권하지. 이까지 동전 따위 모을 만큼 모았으니. 치우 형님? 너는 지금 구름이 되어 하늘에 떠 있구나. 구름이 밟으면 나무와 땅, 그 어느 것이든 아파하지 않지. How bizarre. Giakiyu walks past us. That has to be terrifying. Making his way toward the exit of this room of his own accord. 그러나 그뿐이다. 네가 입에 담은 인이대로 바로 앞에 누군가를 안아주기 위해선 구름이 아닌 사람으로서 땅에 발을 디뎌야 할 것이다. 이를 유념하며 너의 길을 열어라. With that, Giakiyu unfastened the rope from his waist and handed it over to Hong Lu. A huge bundle of coins, several times greater than the sum of every coin we've collected so far, jangled heavily. 잠깐, 왜? Giakiyu left the room without saying another word. 가시가의 가치우, 가환, 동시에 기권을 하며 탈락입니다. 잠깐만. 이러면 우리가 1등이 되어버리지 않나? Oh, so we can just forfeit right now. All right, boys, we've got 200 coins. We win. 그러면 좋은 거 아니냐? 2등보단 1등이 좋은 거잖아. 그런 문제가 아니잖아요. 저희는 창고에 있는 황금 가지가 필요한 거지. 가주 자리가 필요한 게. Just give the rest. Let's go find. I can't remember her name right now. I've been recording for multiple hours. Frickin' Sissy. You know what? We're just gonna call her Sissy for the moment because I can't remember her name. Pigtails. We just saw her. Frickin' I can't remember her name. I've been recording for a few hours, guys. It's kind of woo. Just go give all the coins to her until she only has one more than us, and then boom, we're in second, she's in first. Bam. As the sinners were chaotically scrambling from this unthinkable turn of events. 계시잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이. Yeah, Sinclair, my boy. 포기하지 않고 아직까지. 사실상 1등이 정해진 것 같은 가주 심사, 그 마무리까지 앞으로 10분 남았습니다. Hey, guys. Are you thinking what I'm thinking? I'm so happy this is what we're doing. Sometime later. 가주 심사가 끝났다. 참가했던 모든 후보자와 세가들 끝까지 잘 해내주었다는 말을 전하고 싶군. 저 혹시 이게 어떻게 된 일인지 설명해 줄 사람 있어? 그 보배로운 결과가 비로소 나왔으니 모두 받아들여 승복하도록. 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. 그러니까 우리도 아직 상황을 이해하려고 노력 중이라니까. 가주대전 최종 결과 3위 가시가의 환. Makes sense. 아가씨, 너무 흥분하지 마시고 보는 눈이 많으니 채통을. 2위 가시가의 보옥. Oh yeah. Oh yeah. I'm so happy that we decided to go with this route. Yes! It was either her or Baochai. However, Baochai was eliminated. Chichun was not. 그자가 무슨 연유로 그런 행동을 하였는지 홍루구는 짐작이 가시오? Nope. 아니요. Yeah, that's what it... Not a clue. 저로서는 잘 모르겠네요. 아니, 지금 뭔 이야기들을 하는 거야? 뭐 일단 좋은 게 좋은 거라고 봐도 되는 건가? 그게 아니라 왜 나한테... 그리고
가주가 될 자리를 얻게 된 1위. 가주 심사에서 최종 승리한 그러니까 내가 가시가의 시춘. 정말 가주가 된다고? The games ended with a hush, devoid of even the perfunctory applause to mark its closing. Jia Chichun stood dumbfounded, still processing the situation. And I still had no idea what Hong Lu was looking at. That's how the family hierarch war came to a close. Boy, this has been probably the longest episode since Yisong's dungeon. Oh, I'm tired. It is about 5 a.m. for me, so I'm gonna go to bed directly after this outro. So, our numbers. 5.2k damage from Ryoshu, followed by 4.6 from Yisong. Don Quixote with 4.2k rounding up. 3.8k from Rodion, 3.2k from Faust. A combined total of about almost 6k from Hong Lu. Dude, Sloshmail did great. And then Heathcliff and Otis were barely in fights. I'm tired. I'm gonna go to bed. But either way, thank you guys so much for watching. Hopefully you enjoyed. I'll be honest, that dungeon felt like it was the end of the chapter. Like, it kind of felt like Hong Lu got a bit of a realization. We're ending on a relatively happy note. Presumably, we're about to get the golden bow. Like, everything has seemingly worked out. And that also scares me because we're like halfway through the chapter. Yet, it sort of feels like everything is all bundled up neatly. Which tells me that, oh boy, we haven't even scratched the surface of what is to come. But either way, thank you guys so much for watching. Hopefully you enjoyed. Next time, I'll be sure to split dungeons into 3 or 4 different episodes because this was a big undertaking. Yeah, it was just a lot of listening to dialogue, but still. But yeah. So, thank you guys so much for watching. Hopefully you enjoyed, and I will see you in the next one. By the way, I've noticed that there's been quite a few people friending me as of late. So, if you decide you want to send me a friend request on Limbus, this is who you'll get. I know it's not like the most incredible roster ever, but I've got some pretty good characters, all things considered. Yeah, some of the ego isn't fully uptight, but you know what? Meh. So either way, bye.